ba dugg ci mbaalu jokko yi ci social media bi askan wi yëpp du ci yey yàbbi muy lu jëm ci rek waaye juru bu jigéen bu njiiti réew mi mu nekk wala di war a dem Dakar ngir faju lu ci aju ci koppar gi nga xam ne la moom la ñu wax ñu ko war a topp ak ñu jëm ci kaaraange ak ña koy gunge yëpp lu toll ci 3 millions ko am waxtaan ci loola ndax li nga xam ne mooy turam gis nañ ko ci boobu nga xam ne mooy boobule Barrow'S Increment mu jur coow lu bari ki nga xam ne sax moo fi nekkoon jëwriñ ju ñu dénk wàllu nguur yu suufe yi maanaam former Minister of Lands and Local Government muy Moussa Dramé àdduna ci ba mu nekkee ci pencum ndawi réew mi maanaam ci National Assembly bi waaye Brikama Area Council tamit tontu nañ ko loolu dinañ ci waxtaan suñu gan gi sax di Sirifo Sonko di nominated councillor foofee ca Brikama Area Council moom ci boppam sax tontu na ci yu bari ci yoo xam ne mooy loole mooy suñu gan tey miin ngeen ko nag ci kër gi waaye tey suñu special guest moom la dinañ waxtaanee tamit Salaji land demolition sorry muy rek ci yenn kër yoo xam ne dañ leen mabal yuñ tabaxoon ba seeni waram dëkk ñu mabal leen government bi amuloon li nga xam ne mooy jotaay bu mu di amal di waxtaan ak taskatu xibaar yi ci lu jëm ci yooyu indi nañ ay leeral ci mbir mi waaye dinañ ko teg ci taabal ji jàngat ko lii mooy ponk yi nga xam ne dëxañ nañ ko bu ci leneen xajee ñu toftal ko ci waaye laata loolu ma nuyu suñu guest bi doog a ñëw ci panélistes yi ñu doog a dugg ci waxtaan bi laata xadi moom mën na koolaale ki nga xam ne sax mooy chief of staff su ko defee ñu mën ko am ci line bi Sirifo Sonko maa ngi lay nuyu bu baax welcome back. Thank you very much Garmi kontaan naa trop pour ñëw fii pour waxtaan ak yéen affaire yi réew mi affaire yi Brikama Area Council ba mu fa donc kontaan da baake pour Kanajang pour ka kacha banko la kola ka kacha amin Brikama Area Council la kola because cool me ya lon ko lebe mole filoto ka fenet me ya lon ko kuma ta baake ala en to la harje pour Kanajang bi nim de comrades more le Malayalam ko nimetele kasi jang as a panelist be to come here as a guest, as a special guest. I am content about it, and I believe, inshallah, we're going to have a very fruitful discussion. Thank you. I will later, not later. Dina leera Inshallah. Ma njëkkee tey ci Mamadou Kuranga Mr. Kurang ñu nuyu la welcome back. Yeah, jërëjëf Garmi, thank you very much. Welcome soon special guest and co-parents. You're welcome. Miss Baker, over Miss Jan. Yeah, glad to see you. And my brothers, starting from welcome back again, Bojang. Happy to have all of you and my brothers, Sawane. So, right, thank you very much. Mr. Ja. ay jërëjëf Garmi ñuy nuyu mbokki seetaankat yi fu waay mën a ne soppe programme bi nga am ne soppe lañ tam ci Eyeafrica TV dellu ci waat fii rek ci beneen suñu réew programme bégte ak kontaante saa yu ne nuyu naataango ñu fi teew ñëpp maase ko si Mr. Korang brother Haji Mr. Bojang tey ñuy dalal gan lañ am mooy Sonko Gambia yes xarit la mbokka la ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax a baax moom it jaajëf Mr. Bojang waaw ñu ngeen nuyu ñëpp di dalal suñu gan bi Mr. Baye Sonko ñu ngeen nuyu brothers yëpp ñu fi nekk Haji and of course brother Jah and Mr. Korang nuyu yow sax sa boppa nuyu ñëpp ñu fi nekk Eyeafrica ñu ngeen nuyu tamit suñu fans yi yëpp ñu ngeen nuyu président ñu ngeen nuyu every other thing ñu ngeen nuyu everybody Gambians yi everybody jërëjëf Haji Suwane. Thank you so much, Garmi. Alhamdulillah, tamit sant nañu Yàlla. Allahumma rabbi israh li sadri. Nekk na tamit beneen mbéyte ak kontaan pour ma bokkaat si panélistes yi ñoo xamante ne dañoo wax wala waxtaan si mbiri réew mi. So loolu kontaante la. ngir ne nekkun ñun ñoo gën a am xam-xam si wàllum réew mi naka la doxee. jërëjëf waaye lii kay moom opportunité la rek. ñu invite la pour nga ñëw wax sa xalaat bi ak sa gis-gis. si réew mi naka la nekk de so suma co-panélistes yi maa ngi nuyu Ablaye. Mr. Bojang maa ngi nuyu sa boppani ngir ne saa yoo nekk yaa ngi toppa rek di call di xalaat di ñu xelal di ñu xanga try pour bu ñu miss programme mi daal
ngir dafa am solo si réew mi di la nuyu si loolu tamit bu baax a baax di nuyu professeur bu Dudu Dia nit la ko xamante ne dëgga comme suma first time fii lu ma waxoon rek mooy nekkul tey laa ko njëkkaa follow so I commend his consistency ak ñeneen ñi tamit so suma professeur bi yàlla ma tax na ne moom Jolof tutors every tutor is a student and every student is a tutor foofu laa jàng suma computer bi anyway suma foofu laa tamit dooli tamit suma capacity bi kon da war a jox alarba tey la alarba exactly da war a jox alarba in terms of business so foofu laa def suma ICM bi Institute of Commercial Management foofu laa ko def thank you under him so loolu nekk na mbéte chief of staff sax mi ngi ci line bi su ko defee ko am tey ci line bi di ko gërëm moom tamit biñ ko contacté rek waxu dañ bëgg a am réaction am through ci phone bi daf ñu ko acceptal loolu tamit lu mat a wax la because sometimes buñ tryé ñenn ñi amuñ leen tamit dañ ko dee wax kon little effort bu ñu def noonu rek ba am ko tamit mën nañ ko ci gërëm te am sure ne buñ try yoon tamit pour indi ko fii dina doon possible waaye yoon yemul ci benn Modou Cissé ñu kontaan bu baax am la tey honorable sorry sax ñu am la fii ci sunu réew bëgg a jël sa réaction ci loo xam ne fës na ci mbaalu jokko yi maanaam ci social media bi Gambien yëpp ñu ngi joxe seen réaction ci lu jëm rek ci ab këyit boo xam ne gis nañ ko ñu wax ci ne waajur bu jigéen bu njiiti réew mi Dakar la nekk di dem pour faju ji ndax dafa dem ba àgg wala demagut yooyu xëy na ci biir waxtaan bi yow di nga ko leeral waaye lu ñu ci am rek mooy medical trip boo xam ne kii di yaayu njiiti réew mi ak ñu ci war a àndal wax nañ ci tudd nañ ci mbiru kaaraange ñu ko war a gunge xaalis bi toll na ci 3 millions yu am ñoo war a gàccoo li nga xam ne mooy faju njiiti réew mi yooyu yëpp nit ñi coow nañ ko ci waaye luñ bëgg a indi rek mooy nga indil ñu leeral ci li nga xam ne mooy bile këyit bu njëkk ci buñ gis ci mbaalu jokko gi ak nan la mbir yi demee ak ndax këyit bi sax dëgg la ndax am na ñuy wax ne technologie bi dafa advance forgery mën naa am yooyu yëpp waaye yow buñ déggee ci yow dinañ ci gindeeku. waaw jërëjëf Garmi maa ngi nuyu suma gaay yooyu nekk ak yéen ci studio bi ñii di suma ñoom ñëpp suma xarit lañ di nuyu sa ñu laa déglu sa audience yi lu njëkk mooy lettre bi moom am na lu am la dëgg la nekkut fake it's a leak document from my office ñu ko ñaawlu bu baax a baax parce que nekkut loo xam ne waroon naa am ak circonstance bu mu amee nuñ ko publier ba mu war a dem social media because it involve financial commitment and of course privacy and usually that is how serious it is. One can argue the other way regarding access to information and public interest, as well as protection of whistleblowing. All of that are fine, but it has to be weighed against one has to be considered to understand the gravity of what we are talking about. Letter B, letter B 3.6 million lañu take care of number of missions nekkut ci benn ci yooyu mooy pour faju the president moom in Dakar. So nekkut the whole of the 3.6 million pour pour dem Dakar faju bi la waaye boo bàyyee xel niñ ko bindee dañ ne ñu ngi soxla 3.6 million pour take care of faju président kii maire bi dem na faju yi ndaa demagut waaw maire bi dégg la dem na maire bi dem na faju yi ndaa demagut waaw maire bi dégg la dem na faju ba ñëw bu moo dem faju ñaari driver ñoo ko yóbbu ñaari escort
chaperon ku ko war a dimbale ak North Escort muy juróom-benn nit ñu ngi stay Dakar for about nearly 2 weeks ñu fay leen padiya lu mu tolloog 1.4 million and just to leeral ne payment boobu noonu yëpp was on account of padiyam paid to accompanying delegate amul lenn loo xam ne payoon nañ ko maire bi wala pay nañ ko towards his expenses loolu responsibility président la te lu ma bëgg a leeral sax mooy ne loolu dina force ci kanam loolu am solo la mooy nekkul benn yoon waaye maire bi anytime bu demee Sénégal government of Sénégal sax ñoo ko dee jël gratis ñoo koy yóbbu lopitaan teg ko fu mu dal moom maire bi de bu mu faju wel jógee fa ñëw dellusiwaat Gambie fii now to my point gis naa ab bataaxal boo xam ne yaayi président require nañ overseas treatment da ngay binda ministre of health wala nga binda at the office of the presidency nga present medical papers and then if approved then dinañ la faj then number one mooy ne of course yaay président moom Gambian la first and foremost tamit second mooy ne UDP si seen bataaxal bi li ñoo wax mooy ne a family nucleus family wala extended family waaye ñoom foog naa dañ fàtte ne tamit ne in the African context family soo ko compté foog naa ndey ak baay fa ngaa njëkkee ñun nekku juróom nekkuñ Amérique nga xam ne dañ am social setting yoo xam ne boo demee ba màgget mun nañ laa yóbbu la home care teg la foofu noonu ñun luñ baaxoo fii ak aada mooy ñu dëkkal suñ yaay wala suñ sakoy te yaakaaruma ne di nga mun a compter family ndey ak baay nga génne ko ne bokkut second protection of the first family like anywhere else including even so jëlee réew yu mel ni Angleterre the queen mother lañ ko jox place bi boppam jox ko protection and everything feneen ak feneen gis nañ fi 81 coup d'état buñ jàppee jabari jawara yi léegi njéeme ñu ngi still remember waxam mu ne su luñ ma wax loo ñu ne suma jëkkër na resign wala dinañ ñu rey jàpp wala ñu rey suñ njaboot lépp loo xam ne dafa jegeñ président wala muy njabooti président nga xam ne bu ko ab samba booy wala keneen tegee la ko fooguma ne waxuma la moom rek waaye réew bi sax du xëy responsibility state la ñu protect ko protection nag fu mu jaar am expenses am responsibility ok so buñ ne waruñoo nguur gi war a jël responsibility pour fayal yaay président mu fajut waaye beneen nguur moom mun na koo jël defal ko lu mu ko defal waaye nag nguuri Gambia goo xam ne doomam moo ko yore man loolu dama jaaxal torop ok yes dama bëgg nga des ak ñun tuuti ndax bëgg naa réaction yi suñu panélistes yi xëy na dinañ am ñoom tamit correction yu ñu la bëgg a laaj dama koy njëkkee ak Mr Kurang bu fekkee da ngay réact ci li nga xam ne chief of staff wax na ko ci mbir mi balaa ñu koy bàyyi because bëgg nañ ko téye tuuti wala bu nga am correction whatever so jox naa la kàddu gi Kurang. jërëjëf di nuyu chief of staff for the initiative to come and try to clarify. Well, still now, at the administrative point of view, there are a lot of questions. Parce que before even that, bala lolu sax xam nga suma xoolee the president's family, one of them faju to Dakar and not in the Gambia. That starting from that point, big problem la. Because dafa war a send a message to the authorities ne lii dafa seer
and we need to make up our sun lopitaan yi, you know, nañu am standard boo xam ne dina mun a take care of anything that can be done in Dakar. You know, otherwise, you know, Gambians they chose Gambia is independent and so on, and then just next door, what they're doing. That's an alarm. First point. Second point, moom wax na ne it's not only for the treatment of the first lady. Sorry, the mother of the president. Well, if that is the case, I cannot say for the Hanamajis the attachments. Understand nga lan lañ ci attach mooy expenditure yi lum include boobu dina gën a detail mu wax ma waaye foog naa ne if it is not only for the treatment of the first lady comme naka dañ ko waroon a separate ci mënoon nañ ko separate ñu def bii fii ñu def bii fii pour mu clear you know mu gën lettre bi mu gën a clear yeah foog naa loolu la ku koy su fekk nit reveal na ko because foofu la ko started am reveal nañ ko inside how man that well inside the office they feel that this is not justifiable within their own administration is that the case usually if there is a whistle blowing or something then there is a dissatisfaction with a process that the third one also the next point mooy expenditure bi su fekkee ne parliament approve nañ expenditure for the president pour yaayam kon boobu it should be clear xam nga loolu is di nga ko mën a justify why I don't know ñaata la parliament approve for the family of the president pour bu lu ñoo fajoo ndax bii tam foofu la jógee because am na environment soo bindee to finance moom xam na daf dee am line of expenditure booy wone ne amount bii ci budget bale la moo jógee su fekkee ne ci budget la jógee nag then we take the question back to the parliament whether not di justify na or not. Duja just quickly rek ndax chief of staff mu ngi des ak ñun dama bëgg a round leen after moom dina ñëwaat xëy na dina am lu mu si bëgg a yokk so just rek ci lu xew ni ak réaction yi chief of staff bi nga dégg ci mbir mi. waaw li ci jiitu di ko gërëm di ko sant bu baax leeral bu mu def nii dafa am solo man bi ma ko gisee wax naa ne amaan bu ci nekk dafa bari torop pour rek ne dem treatment Dakar fii even escort yi ñoo tudda parce que gis naa ñu dem fii ba India liñ spend ay 1 month treatment sa àggut $1 million so baax na mu génn a leeral ko def this breakdown awuma question waaye li ma bugg a wax rek communication dafa important torop xibaar buy jógee ci ñoom di génn ki ko binda war na ko mun a leeral parce que soo defee medical check up dafa utee ak treatment mun ngaa wax ne medical check up possibly treatment parce que soo demee ñu seet la ñu gis ne da nga war a faju dinañ ko ci boole loolu gars yi dañ ko ci waroon a leeral den dinañ xam ne dafa muy saytu ak faju waaw muy saytu ak faju parce que ñaar yi doo ko mën a taaxale waaye soo waxee medical check up léegi dafa mel ni yow li nga dépasse pour ñu seet ko la rek mu dellu si xam nga suñ ko waree faj loolu beneen expense waaw léegi-léegi yooyu daf dee baax nga leeral ko ci nga boole ko leneen li mooy ne bu li demee ba seena lig na génn na li nga xam ne moo attaque ci l'état bi ñoom tam waroon nañ ko feeñal den nit ñi dinañ gis ne ok a breakdown of lii loolu dina doon tasa coow bi dina doon fay lu bari wàññeeku waaye lim jéego bi mu jël nii nañ ci gën a taxaw ñoom tam di leeralal nit ñi di ñëw ci media bi di def waxtaan comme que mu ngi jàppa comme kool yu mel nii baax na ñu bari dégg nañ loo xam ne xamuñ ko ci woon ñu ngi ko gërëm di ko sant ci loolu Boja waaw jërëjëf wax na ne treatment xam nga lii mooy suma problème ak gars yi man xaw man ndaa duñ dee gis ndaa dañ dee tey léeta bi warut benn treatment foofu noonu léeta mu ne check up medical check up la mooy dem waawuñ fay check up de check up la mooy dem waaye ñu koy gungee seen fay man loolu laa jànga si léeta bi suma angale bi xëj na mutut waaye nag soo ñëwee nga ne treatment ak yeneen yi te léeta bi waxut ak yeneen yi kon loolu mooy tax nit ñi duñu am óolute si ñii parce que lu jaga def mooy soo bindee léeta bi lu tax nga koy bind da nga ko foog a def mu leer parce que ëllëg si biir waaye lii ku ne mun na ko def di mu bindalee soo ko su ñëwee pour explain mu explain leneen loolu du jub te loolu du liggéey parce que yow yaay one of the highest officers in this country sa communication wax na clair ne lii pour treatment la ak check up lifin accompagné padiem pour ñu ko gunge loolu moo lay wax ne ñii lu ñuy binda si leetar ak lu ñuy wax du dee nekk benn
te loolu nag moo tax óolute nguur bi dafa overtest si dëkk bi parce que kenn gisu fii treatment waaye moom treatment la commencé. again foog ñu buttress point bi ne ñun Sénégal ak ñun look at the distance lu tax ñun mënuñoo faj suñu boppa fii dafa doy waar trop suñu kilifa dëkk yi ñu nga xam ne ñooñu dañ leen ràññee trop suñu dee sax nekkul fu nit ñi dee toog si plaine bi de fu ñu dee def saako yi foofu lañ dee def gars yi seen niiw yi asi ko du ñu mën a dee si kanam seen famille ngir nekkuñ du dugal xaalis fu ñu ko war a dugal loolu gàcce la su ne amutoon nga ñëw 8 years loolu mu ngay am yow sa yaay sax mënuloo ko faj si sa lopitaan waaye yow yaa ngay wóor di wax ne maa ngi am lopitaan bu nga xam ne boo demee pharmacie sax dañ laa jox free garab waaye yow sa yaay mënuloo ko faj fii si dëkk bi loolu mu tamit moo ñëw si suñu school si lu tax ñun suñu public officiel si du ñu dugal seen doomi si suñu school yi lu tax du ñu faju ndaa óolute moo fa nekkut ndaa lan man ma fogoon ne su ne gaay yépp si Banjul la ñoo dem wala suñu public hospital dañ koy faratal di def waaye moom lu mu nekk di wax fii ak lu nekk si leeta bi du benn waxuñ treatment kenn gisu fi treatment par DM pour ñu ko accompagner including other officers waaye waxuñ ne treatment fii waxuñ check up fii so moom su commencé di wax am na lu nga xam ne yéene yaa ngi fa loolu it doesn't make sense communication should be clear comme ni ñu ko waxee te lu jegee si office bi war na mel dafa mel ne rek nga binda sa leeta bi nga sign sa CV bi doo ko dee sign danga ko dee yóbbu léegi nag di authentic and lu nga xam ne ñun moom lañ mun a soppandiku mooy leeta bi so we think they are not just telling us the truth alright te gàcce la alright balaa ma ñëw si Haji ak Sonko nga baal ma rek ma delluwaat quickly si Modou Cissé chief of staff honorable gis nga réaction yi nga xam ne ñenn suñu panélistes yi joxe waale nañ ko comme ñenn yi lu ñu wax sax am na yenn some Gambiens yoo xam ne seen réaction mooy ak lu mën a xew bu fekkoon ne président bi invest na moo suñu health care system bi est-ce que nécessaire woon na sax waay juram di fi jógee wala keneen sax ku dul waay juram sax bu war fee jógee dem faju ji biti réew ndax gis nañ ko fi si suñu late vice président bi génnewul àdduna si réew mi lu ko waral dafa demoon faju ji India ak yeneen ku si mel ni late former mayor of KMC Yankuba Koli ak ñeneen ñu bari dañ dee coow loolu so lan mooy doon tamit sa ba pare dafa mel ni lii tamit dafa ñëwaat dëggalaat ne suñu health care system bi dafa po waaw lu ma am pour tontu quickly mooy. ok foog ñu nangu ne dara xëyut sotti réew moo doxee mooy is progressive development am na yeneen réew yoo xam ne rawante nañ ci different aspect di nga am ñoo xam ne ñu ngi jógee Europe wala ñu ngi jógee even America dem di faju ba India di nga am ñu jógee Sénégal ñëw faju ci nii Gambia because suñ primary health care system bi moo gën a advance Sénégal but in the tertiary health sector am na specialized wala special conditions yoo xam ne ñun fii nii amuñ matériels yi amuñ the expertise pour handling loolu mooy reality and that's why you need to go to Sénégal but boo xoolee the health facilities and the health outcome by statistics ñun fuñ tollu tey as a country is much more advanced than any given stage in the history of the Gambia loolu moom is just fact so xoolee the hospitals for the first time that Farato the kind of hospital that we are building a hospital boo xam ne it would be one of its kind and in handling specialized cases yoo xam ne definitely am nañ yaakaar ne yu bari yu ñoo yóbbu overseas dinañ ko mën a handle fii waaye pareegul am nañ laboratoire boo xam ne ñu ngi koo bil boo demee round comptable fii nii rek du require waat us pour ñu dem di food testing wala medicine testing laboratory anywhere else fii lañ koo mën a defee RVH investment buñ fa def in the history of the Gambia after the hospital was completed mosuta am equipment suñ fa indi mosuta am but this is not to say that we are in a stage where we can wean ourselves out of overseas treatment and that's why you have a centralized budget at the Ministry of Health to take care of cases that require overseas medical treatment man digg rek laay wax
Farfarlawantuma. Sentiment is not attached to this. That's the reality. Okay. May I continue? Because let's address that. And yes, the vice president was sent overseas for treatment. Any other condition that require overseas treatment, Nun as a country would not hesitate to send it over to handle it, no matter how much it costs. But this is not to say that they always in medical expertise or in medical health centers, they are doing very well based on what is available to them. Okay. We've been sending Gambian students overseas. Malaysia, Sierra Leone, you name it. I'm the University of the Gambia, they are all studying here and it's expanding. That is how country grows. That's the reality of our condition. So, Majala, regarding the letter or lack of clarity of the letter, if you permit me. Okay, all right. Should I go ahead? Okay, go ahead. Wow, letter bi mënoon naa gën a leer. But like I said, letter bi dafa amoon ay attachment, details yëpp a nga fa woon. That went to Minister of Finance and Treasury. Letter bi luñ fa def ñun nekkuñ docteur. Sooy yónnee a patient, you send him for medical check-up. Bu demee medical check-up, ñoom ñoo koy diagnose, xam la na ko jot, la na koy and then treat it. It is only at that stage that nga xam ne is check-up and medical treatment. But at the time moo jógee fii nii, there is a condition. Moom la ka seet nekku na this was his first time mu fa dem la fa daan dem na fa docteur yi xool nañ ko diagnose nañ ko and then treat her and she's back since then, alhamdulillah. That's it. And I am saying the funds expense on respect of this is on account of ñu ko yóbbu and ñooñu la listal loolu and only for per diem payment and nothing else. Parce que Senegalese ñoom ñoo jëloon in charge of all the related medical expenses amuñ dara lañ ci fay ci loolu. Buñ ko jëlul doon tamit the president would have taken care of it anyway. That's the way it was done in the past, and that's the way it is done this time around. Right. No expenses beyond those officers that went there on official duty. That's it. All right. Léegi letter bi ñun as an office. Two things. What's on a leak administratively. Putting in place all mechanisms, control, but this day and age, definitely is very, very difficult. Not unfortunately, but we will continue to train people, we will continue to sensitize them on their responsibilities and ethical responsibilities, and hope that with professionalism, they would have to understand that, there are certain things that are not right and should not be done. All right. The other thing is it's very difficult to detect or to control. That's just the reality that we live in today. I guess if anything is not clear still, I am still available. But okay. I disagree entirely with the fact that family of the president require protection and security, and that is exactly what we did in this case. And those responsibilities come with cost, and that is exactly what this is all about. All right. So the demand for refund is inapplicable. And basically the foundation of trying to even define a family minus a father and a mother is just a simple nonsense. All right. It doesn't make any sense. All right. Buñ la té comme since the xeyna yaangi jog yaangi andon ak president bi génn bot finally bot question bu ma lay laaj rek xeyna moy
ndax dafa am benn because of Mr Kurang wax na lu mel noonu ndax dañu wax ne président bi pour ñu nguur gi tekkiyaa li nga xam ne mooy fajoom ak njabootam géem ndax maire bi moom daf ci bokk bi ko am na ñuy wax ne yaay ji waru cee bokk bu ñu waxee first family comme because of even UDP seen réaction soo diitee seen lettre bi ñoom foofu la ñuy waxee nekk mënuñoo waaw very good waaw dafa code UDP yaa di nga ñëw boo dama bëgg a since moom si fu dama ko bëgg a kii after yow di nga ñëw pour nga tontu ko te xam naa dina dégg so loolu dañ ko bëgg a nga clair ndax dafa am benn loi wala bu mayee loolu noonu dina la leeralal like I said alaaji dafa restriction of budget fan lañ ko budgetee ak naka lañ ko fayee okay payment bii nii that in question relate to travel expense per diem. There is a per diem vote in the office, and is like I said, the expenses is not on the mom, but on the officer. Okay. Travel from the travel board, problem pay. And when I call the medical expenses, we would have gone to health where the vote is centralized. And then the Ministry of Health would have authorized processes and made the payment. But in this case, this is not applicable and was not done. Okay. waa ko nga des ak ñun rek please honorable dinañ la bàyyi waaye nga xaar tuuti message yu Suwaane léegi mun nga ñëw. Thank you so very much Garmi lu ma njëkk a def rek mooy ñaanal suñ yaay gi pour yàlla jox ko wér bu yaram ak fan mu gudda mu gën a yàgga si kanam njaboot bi ma tam gërëm honorable Modou Cissé the chief of staff pour ñëw fii leeral loo xamante ne try leeral parce que man dégguma fa benn leeral waaye try pour leeral loo xamante ne is abnormal si ñun waruta nekka moom mu ngi di emphasize ndax nguuri Sénégal the role they are playing but ñun lu ñu laajte mooy the legality of the process ñun loolu la ñu laajte ndax luñ def loi bi loolu lañ santa pour def ko wala loi bi santuñu ko loolu su fekkee loi bi moo leen santa health wér bu yaram dara loo xamante ne concern la pour ñun yëpp kenn warta gis benn doomi réew mi ngay torox ne ñàkkuloo dara ngay am dara alal waaye mënuloo am wér bu yaram waaye the process United Democratic Party loolu lañ ko son c'est leader bi soo ko jàngee da ngaa gis ne loi bi dafa wax ne first family soo define first family mooy ne the spouse of the president maanaam jabari président bi ak the dependents may xale yam doomam yi ñooy loi bi loolu lañ ko comme like the first family yaay bi bokkul si loolu those are extended families papa bi bokkul si loolu moom si waxam bi yëpp lu mu nekk di wax fii justify yu ne si loi bi ne ñoom lu ñu def dafa ànd ak loi bi def waxul loolu he is only going at the humanitarian part of it maanaam suñ aada bi mu ngi lim ne Sénégal ñu ngi play a role pour jël the medical bills there waaye at the first point is soo ko calculaté ma ngi koo dégg bu baax the letter is talking about $3,625,957.80 waaye moom mu ne si loolu 5 people ñoo xamante ne ñaari security si la bokka ñaari driver ak beneen escort ñoom 5 mu ne 400,000 lañ dépense si loolu 1.4 lañ dépense si ñoom 1.4 boobu noonu nañ ko divide si diggante 5 people bi yaa ngi mu ngi wane 2 weeks within 2 weeks meaning they spend $280,000 on per person $280,000 on per person comme suma mass bi suma kale mooy suma karamog bi de suma mass bi if my mass fail me my karamog is there so $280,000 per person in the 2 weeks you divide that within 2 weeks 14 days each person is getting $20,000 per day on per diems alone per diems la wax de alone $20,000 a day for per diems again I'm not over exaggerating the money but this was a president who said Gambia is having one of the best healthcare service, not only in the sub-region, but you compare it to US and UK. Why Honorable Modou Cissé, they are very smart in deviating. Mu ngi coordinate Americans here, then they them India.
mu ngi wax ne Sénégal yi sax dañ dem fi day ñëw fii mu ngi compare suñu primary health care system bi with Senegal but here we are talking about a country who was very proud of their health care system. The leader of that government mu ngi jël yaayam si situation boo xamante ne moom mu ne primary health care system bi is at the highest best waaye man ak yow ak ñeneen ordinary yi ñu ne ñoom suñu demee si lopitaan yi even some medical check-up materials equipments are lacking si justification boobu la His Excellency Adama Barrow mu compare Gambia ak America si justification boobu la His Excellency the President compare Gambia ak UK su fekkee ne primary health care service bi system bi fii Gambia is the best I'm telling you medical check-ups it doesn't say treatment it says check-ups medical check-up will not take the President's mother here spending $20,000 on per individual security and driver a day costing Gambian taxpayers money $280,000 $1.4 million just to go for checkups if we have the equipment here loolu du xewoon waaye again maa ngi ko refer back he is very I think he is very angry because I both listen to him on coffee time fii tam maa ngi ko dégul the whistleblowers they are very angry on them gars yi seen mer bi si kaw ñooñu dafa ëppa waaye whistleblowing soo gisee whistleblowing mu ngi xew xamal ne there is an abnormality and the person in that position cannot talk about it because the conduct there doesn't allow him to talk about it. Then they will leak it out. I just recently participated in organizations of economic and economic cooperation and development. It's an international organization. He knows what I'm talking about. Development and economic part of the world, how it moves, accountability and transparency, si lañ dee hanga jàngal nit ñi di inform di la ci ñeneen ñi hanga confirm nañ ne this kind of governance if it is working a head of state or government officials soo leen bëgg a dimbale seen boppa da ngeen dee capitalize si yeneen league because nobody is perfect waaye façon ñi su xewee yow balaa nga dem nga mer si kaw ku ko def la cal sa boppa lu tax li xew su fekkee dafa ànd ak loi bi ku ko liggéey woon du ko liggéey su ko liggéey sax ñoom dina doon attach the detailed expenditure attached to the letter waaye lu tax moom bu balaa muy dem coffee time the first thing he should do because his office communicated to the Ministry of Finance ne ñun dañu bëgg a urgently if you look at the letter the headline says urgent need waaye mu ngi mu ne benn Gambian Garmi mu ne every Gambian am na Gambian samante nguur bu mu ngi leen a dimbale waaye if the president's mom has a private citizen because President Mombi is not a first family in the law so as a private citizen man su ma bëggee dimbale nguur bi dimbale ma pour suma wér bi yaram bi lu ma dee binda foog naa ne suñ official letterhead of the government should not be used in favor of the president's mother's private life because quoting ko ne the president's mother tuuram bi dañu ko the president's mother on the letterhead of the office of the president that alone is a serious conflict of interest which is part of corruption so man lu ma wax ne ñii lu ñu def balaa ñuy blame ñu ko likk nañ blame seen bopp because benn dañu la yaaxal loi bi seriously ñaareel bi they swore that they are going to take care of Gambian citizens they are not going to violate our rights our rights are violated in the healthcare sector when we go there and cry out to them they said our healthcare system is even the best in the world today their mothers are going to treatment for overseas I think that's a disappointment from the presidential affairs minister who is trying to justify unjustifiable activity or process from the state Mr. Sonko quickly Gerejef, thank you so much, my brother, Minister Modu Sise. He's a brother, someone I really respect very well. Okay, for me, I don't work to source that, understand that, because everybody's speaking, all of left time for the whole of to go. I come as black from me to go. Ni atra, President Nala Mulu, if you this is normal. Why are they angry? Minat nebe kamfari. Minatina ibe visual blow wanying iba follow ko niamuta iba bailal. That's the first thing. Gambia no nyonde kifo nyonga fonla. Lulu moy jega. Lulu lañu wara xol as the first part. So fekena li yonna. Why are they angry about it? Because we see because transparency lañu wax. And then this nen fi like ning president ko kendo ke. Ika mabel president fo nyim fo jana ko atala masa kunda bi menke kan I mean, John Lee Solo Bukasonga Kukendo Fintin. Come on.
So, and recently we've seen a Sierra Leonean, doing PR job. Mungedef PR job for the government. So I think for me ha lonko abetiata. You understand? Ningo findita. Omanyana kala minister nala molu bala comforti because it's right, it's legitimate. So but I believe because it's not legitimate, this is why they are angry. But another part left a minister nyinanga amena. This memo findita on the 4th of April. On the 4th of April means these people have already gone. Let us understand what this means, that these people have already gone to Senegal and they are back. Because 14 days, I know the mother of the president have gone to Senegal already and she was back. So this letter, it was on the 4th of April. So now, padium, what is the purpose of padium? I want the minister to define to the Gambians what is the purpose of padium. Minam padium nafati. Is to cover the travel expense of the government official. Partly me along, everybody have to ask ourselves about that. And the other part, I want to ask the minister. You see, we know that there is a evolved me along for the people in the office of the president Meleka Tama. That is, you control on the president na la security lu ani mol mi along ko do ko state house okon. But a manke comment kafoko when they are going on a private trip. And na chief of staff mo listening very carefully. Ako, they are not paying any expenses of the mother. So if they are not paying any expenses of the mother, which means it's private. So if it is private, this means the president have to pay whoever is accompanying the mother. This is where we need to look at. Because it's the president I know, and I believe that, truly speaking, the president's mother could be secured because, it's part of his heart. It's part of the president's heart. So to secure his mother, I'm not saying that it's not, legitimate. I'm not going to talk about that one because it's a mother of the president. A mother of the president, a driver of the president, these are some of the things, they are securities. The president of Bala need monkey the president of Bala affect no. So to give her security, I am not going to caution that. But Nanyin Karobi Diamond is from his own answer. I just want to be very careful here. From the minister himself, that the president's mother was not paid per diem because she is not a civil servant. She is not part of the first family, according to what the minister is saying. If she is not part of the first family, so why are you paying? Why are you paying securities? Because this is not the first time the president's mother has been traveling. She has been traveling to Turkey. She has been traveling to many other countries. Last but not the least, we should ask ourselves, like Ajiye Memfoja, Niajibe, President of Memfoja, Gambia healthcare system is okay. It was the president who said it. And in fact, when the president said this, people were scared that if people want to get visa to go for health treatment in UK, America and other places, they might not get it because our president have said it. Let's take best example of people asylum in other countries. Ni asylum because there is a political disability. No, your president said the country is stable. Likewise, the health sector. So if you say the health system of this country is okay, why a medical checkup? I am not talking about treatment, a medical checkup. Last but not the least, I want to advise my honorable minister. Next time, when you are writing such memo, try to calculate very well. If I'm the president, I'm going to dismiss him for using my mother as a scapegoat. Yes, all right. For using my mother as a scapegoat. Because why? If you are to only pay the securities, because yes, the securities can travel, even if they go to buses, sometimes they give the allowance. Just say, we are requesting for the pay of the Secretary General, like in the letter, is there and other staffs. Why not you put the security of the mom of the president in other staffs? All these chaos will not come. All right. But because he was not very calculative when he was doing this, and he thought this is legitimate, this is why he wrote the letter in such manner. But this is,
chief of staff or what is he doing there? No. I'm just trying to advise him. All right. So, and then the last thing was he was talking about is UDP who want to use this to silence the corruptions going on in other councils. No, don't try to legitimize corruption. It can't associate with others because if UDP mayors or chairmen are corrupt in the council, so this means that they should also be corrupt in the central government. So the minister should be very calculative when he is talking. All right. Okay. All right, Mr. Aji. Sorry. All right. Your time has. By Madam Sumo, mung live. Honorable. So double I buy bi mu nek sa last reaction after ñu bay la dégg nga li nga xamne panelist yi wax nañ ko ku ci melni Hadji Souane an Sirifo Sonko so lan moy doon sa reaction ci lolu? Well, maa ngi nuyu Sirifo bu baax a baax. Like he said, he's a brother. Jox na ma cër jox naa ko kii maybe now we met I am in government and as a minister I have responsibility to defend the government and by default also an NPP member. So that's where we departed. I did not attack UDP. It was UDP who attacked the presidency, my office. And I just fittingly responded. And when you respond, I said, in all of this, this is just a small issue being amplified by UDP for what I can only take as a deflection over a much more important thing that we should have been occupying the airspace today. Given the recent regulation at the Commission. Now, Sirif have tried to define a fourth family. It is the UDP who attempt to define the fourth family, and he is doing the same definition. And I told you, as far as I'm concerned, more cases. My family would include my father and my mother when I count. All right. So there is no way in our African setting where the mother and or the father would be considered as an extended family. Purman, that becomes a new now. Maybe it's a family definition that will continue to define our political philosophy. And as far as UDP is concerned, a mother and a father is not part of a nuclear family. I respect that, if that is the argument. Now, the issue is justifying leakage. I am not angry. Sirifo knows me. What I am saying is that I am only reiterating what the public service regulation said on whistleblowing or leaking confidential material. And nothing beyond that. Okay. I don't know who did this, but what he did is wrong and condemnable. That is, as far as the law is concerned, that is what it is. And I said, going by the law, if he is discovered, the consequences are this. It's straight dismissal. I am just stating the law and nothing else. Angry over what? I'm not angry. All right. All right. Then the last thing is regarding the legality of the expenses. My brother, I am saying these particular payments are per diem payments. When those per diem payments become illegal in our Gambian public financial management? I just told you that these payments were purely payments paid to the accompanying officers. That's it. So the legality of per diem, if that becomes now illegal, that's news to me. But that's as far as I'm concerned, and any honest Gambian would understand that per diems are fixed rates that we pay for officials traveling overseas. And it's legit and legitimate. Honorable Minister, I just want to ask, why are they not paid? I just want to ask, why are they not paid? Why are they not paid when they were going?
Because per diem, I think per diem is to cover their expenses whilst they are in Senegal. Well, popular ñëw so yakamti. Thank you. Luma wa moy there are situations where, for example, with respect to medical treatment, do fi tok nga ne da nga xaar be do the paperwork. Emergency we have to evacuate her, mu dem na ñëw na. All right, in between I just told you that they have spent 14 days. Drivers are paid 130 pounds per day. Officers are paid 200 pounds per day. Multiply that by 14, you will get exactly 1.4. There is nothing to hide over this. No, it's not going to be. If you calculated it in that way, it's not going to be 1.4. Because today the pounds, because each of them are paid 200 pounds per day. So by looking at, if it is 5 of them, this means every day they are paid 20,000. If it's 5 of them. No, hang on, listen. I said 2 drivers. 2 drivers? 130. 2 security officers. Yeah, so if 2 drivers are paying 130 and the three are paid 200. Why there's no right. You can do your math. But let me address the number. Okay. The number. Okay, Honorable, go ahead. Okay, my honorable. Thank you, Sonko. Take it easy. Thank you, Uncle. I'm just trying to clarify because I mean. Ko mu ngi nekk accountant she's on the spot. I'm just smoke it. Let him count. 2 drivers. Okay, so allow him. 2 officers, a chaperone, and a medical escort. How much is that? 6 people, young and number 5. Okay. Multiply that by 14. 2 drivers, 130. The rest of them are 200 per day. You will exactly get 1.4. And as far as this particular mission is concerned, that is the only amount paid. The UDP statement went further to allege that I should produce other evidence or other documents. They don't apply because they don't exist. All right? All right. So it was the responsibility of the leaker to have also produced all the details that were in the letter. That's not my responsibility. If you have choose to leak the document, he should have also been decent enough to leak the document along with the details. Okay. Okay. Minister, Garmi, Honorable Minister. Before he goes, I think he will be listening. It is burden on them because to be transparent enough. If you want to convince citizens that this is legitimate, I think they should not wait for the leaker to releak another one again. They should just communicate to the masses in the interest of transparency. All right. That's what UDP is talking about. Okay, Honorable. That is not how government works. That is not how we cannot be disclosing every transaction in government, and you know that. That's almost virtually impossible. Government have a system in place of accountability. We do the recording, the auditors come and check, and then report to National Assembly. Okay? All right. Honorable, thank you so much. xam naa ne du ñàkk bis dina jot nga ñëw suñu réew fii nii physically su ko defee panélistes yi nekk fi waxtaan discussion bi gën a lii ba dinañ la sant bu baax a baax because of lu ñu defal nii ñu bari ci government bi du ñu koy nangul waxuma la ñëw sax boot phone call sax dañ ko dee bañ boot yow tamit ñëw nga despite the short notice call nañ la nga nekk ak ñun fii ba pare nangu nga sax toog déglu suñu panélistes yi soo loolu faaw ñu gërëm la si bu baax a baax xam naa ni tamit loolu seen cër la pour ngeen di mën di waxtaan ak media bi waaye am na ñoo xam ne xam nañu seen cër la duñ koy def yu ko dañ dee am problème pour am ay guests from the government but anyway thank you so much te xam naa ni this will not the last time xam naa nañ fexe nga ñëw suñu réew incha allah ñu bàyyi la rek nga tàggoo thank you so much honorable. waaw jërëjëf like I said maa ngi nuyu suma xarit yooyu yëpp. They are all my brothers, and we've gone a long way. Politics, we have different opinion and we have different philosophy. More gis la rek waaye ñun ñëpp ñu ñor mooy gis ne we do the best for this country. ñoo fa nekk tey nag. di ñaan sax ñu yàgg fa waaye at the moment nañ ñu dimbale rek di ñu xelal. ñu liggéey together. Thank you.
thank you so much su ko defee mu bëgg ñu ñëw ñu wax si mbir mi ba another round rek doog a ñëw nag ci Brikama Area Council ak mbir mi Sirifo Songo tey mooy suñu special guest bi but Kurang just quickly sa réaction ba tey xëy na bu fekkee mbir mi bëgg nga ci dikkaat leeral yi dégg nga ko chief of staff leeral na ci lu bari lii rek mënoon naa nekk special topic boo xam ne duñ waxaat ci leneen but réew mi luy xew dafay bari tamit ak lu ñuy wax di waxtaane dafay bari te suñu réew moom la ñu bari di xaar di fi mën a déggee so ndax moom li mu wax nii yëpp ci mbir mi convince na la pour ci problème situation bi nu mu demee noonu yëpp. Oh well, foog naa it's naka foog ñu gërëm ko moom. You know am ene bi ak commitment bi pour ñëw si media bi mu adresse loo xam ne affect na ko foog naa loolu is a very good move and is very commendable. ci affaire expense bi maa ngi déggal loo xam ne yaa jox na ma man suma boppa loo xam ne maybe I didn't think about it before. Now who is the dependent or the family, you know, of an office holder like the president? Lolu, you know, I cannot say an authority on it because gisuma loi bi and so on. Mom wax na ne is part of it. Suane is saying something different. That's a legal point which auditors, when they come to it, dañ ko wara mun nañ ko leral. Why? Yeah, there are two issues yoo xam ne they are very critical for the overall picture. The first issue mooy ne governments should be transparent, one, and then two, there is a need for us to constantly follow, you know, financial and other transactions of the government. Why man always audit reports, I depend more on them rather than leakages yoo xam ne they are not conclusive enough. Because, you know, it's a single document, mu leak noonu, you know, mota manela from the beginning, I need to see the details. Na mun say gonna comment. Unfortunately, so I'm a single leakage document, because story B is not comprehensive. Kuko gene tam amut the commitment and the bravery to come out and say, I disagree with this, which should be, you know, people, if it is a responsible person like a professional, I would say you should come out. If you think that the office is not doing things well, maybe this is not the only problem. Maybe there are other expenditures and you are still sitting there, right? And if it affects you, then and you think it's good for the country, come out. On the other hand, you know, the government already to be more transparent with what is going on. However, things are politicized now a lot. You know, it's not necessarily always, you know, correct from the commentators, right? You know, even though I will not buy the story completely from the government until I see all the details, I will not also be politically excited to use one leaked document to summarize everything. All right, Mr. Dia, ñu bari ki nga xam ne mooy chief of staff wax na ko dinañ fexe pour xam kan moo leak that document because dañ jàpp ne c'est breach of code of conduct comme suñu waxee ne am na loo xam ne waruñ koo fësal ndax tamit jàpp nga nangu nga because am na ñu wax tamit ne ki nga xam ne moo nekk ci biir foofu mu leak lii bu fekkee dafa jàpp ne njuuj njaaj la ak bëgg réew bi moo tax mu def ko waroon naa sax jaral ko mu resign sax wane boppam ne man lii fa nekk nangam waaye ba tey ñu ne mu ngi ci biir di liggéey di fayeku ba pare di leak yenn kii yow nan nga jàngatee sax ki leak loolu. waaw naa dellu sant ko gërëm ko waxtu bi mu jël li mu wax rek am na lu bari lu ci nit mun a jàng ak loo xam ne leeral na ko xëy na ñun mi fi toog mun nañoo am gis-gisin bu utee waaye kii déglu moom mun naa gisee neneen tam so lii lu am solo la di ko gërëm di ko sant baax a baax compose na boppam comme ni mu ko waxee man xamewuma ko ci kuy mer wala waxee xol comme ni mel nii ci teeyam loolu laa xam ci moom waaye li nga laaj lu am solo la te suma góom-góom la soo demee ba daakaruloo ci dara nga gis na ni moo dëxee jaarut yoon yow sa boppa waruloo nobbu bi nga nobbu dafa tax dinañ suspect ñu bari dina am ñu bari dinañ ñaaw njorta ci ñoom te amaan na am na manqué lu ñoo gis si nit ba daaxa ko fekk du kooku yow sa boppa yow yaay ki ko def loolu nit ki war na koo bàyyi xel bu baax nit ki sooy xeex dara waruloo cee laaxatu da nga war a wane sa boppa en loolu mooy mun a feeñal lu bari
buguma use my brother fi Kurang as an example waaye def na lu mel noonu ba ëllëg ñu bari naw nañ ko ci loolu ak léppalum ci góobee gar na ko waaye ibi na boti ñu bari tax na ñu bari ñu jànge si waaw ci jaane commission bi naa ko comment ci loolu foog naa ne soo nekkee ci nguur lu bari dafa am li nga fasante ñeena ñi ci ñoom da nga dem ba jël ay kàddu nga waat wala génn ci dara ne lii lay def naa samante ak moom soo demee ba di ci génn war ngaa bàyyi place bi nga resign nga wane li nga wane def li nga def su boobaa mu leer wala soo resignut sax yow amal di gots maanaam nekkal jàmbaar li nga fesal ko buñ laa daaxa ñu daaxa la suñ la faa bàyyi ñu bàyyi la fa waaye di seenal kayit man li ma bëgg a wax su fekkoon ne maa ngi doon liggéey ci environnement boobu soo ko toppee di nga am ñoo cee mun a suspect because benn dafa am ki ko binda laaj ko kañ la ko jox seetal si social media bi ban time la génna fan la dugga nim tasaaroo en ñu bari si ñoom looy xool rek mooy seen email yi seen téléphone yi soo ko toppee di nga ci am dara di nga mun a seppi benn ba ñaar am na yoo leen a laaj ak bos leen rek su demee ba tar sa ku ci xam dara dinaa ñëw ne déedéet du man garmi la parce que lu tax yaa ngay ragal ñàkk sa liggéey ak yeneen soo des na ci ñoom nag technique buñ am ak naka lañ koo defee waaye yu mel ni man soo ma laajee pour man soo bokkul ci système bul fa laxasu lu bari nga di ko sennal muy génn jikko la boo xam ne ci diine lay wax lu garaaw la loo xam ne nit ki daf ci war a bàyyi xel torop. alright Mr Bojang yow tamit si situation comme ki nga xam ne moom moo lik affaire bi because of yaay Sirifo wax na ko ne réaction yi kii di ministre bi dafa mel ni ku mer si mbir moom na kon dafa mel ni kon kooku buñ ko xamee am na lu ko war a xaar yow ndax yow ban réaction nga am sa yow jàpp nga si ne lim def noonu is right yaa ngi ko encourage pour wala yow da nga jàpp ne dafa war na génn wax fësal boppam ne moom moo ko wax mais bi dafa gis ne loo xam ne mu ngi dox lu wartu dox moo tax mu wane ko yow ban gis-gis nga si am. gis-gis moom mooy bu ma am mooy dañ ko war a tàccul. moom waaw. gis nga dégg bi mooy lu nguur di jël di ko dépenser si dépense bu nga xam ne ñu bëri dañ koy ñaawal parce que àndut ak sartay kooku doo ko wane dafa bon te nekkul ne Gambia su bonee comme Gambia mu ngi métti kon ñu ñëpp nañ toog di du ñu wax di nañ jéem a dem Gambia kon nga ñu ngi fii d'accord nañ ak système bi jarul ñu ñëw di wax parce que système bi dafa baad moo tax ñu ngay wax so ñu ngi fii nañ dem rek ñu bàyyi fii te nit ki tamit su génnee foofu ne next time kan mooy wax naka la ñuy continuer di am so moom tamit pour nekk foofu noonu di continuer di def lii tamit baax na it's not bad su ne lu bon la this is good because this dafay tànne next time moo kii si su mooy bind leeta dina ubbi botam mu bind lu correct lépp lu fa nekk te dafay tànne next time su ñëw dañoo xalaat because kii wax na fii ni su ne is legitimate the president's mother is part of it lu tax nguur bi fayut even padiem bi lu tax fayuñu yaay booy lu tax fayuñu ko because bokkut so doo mun a use Eyeafrica badge nga dem liggéey sa own podcast garami is wrong mun loo use suñu state security si duty bu nga xam ne is not official duty that is wrong so kii man moom su ne man rek la lu mu def nii is okay lu su ñuy waxante dégga su ne moom dafa génnee lii ñu foog ne attachment yu ñu am dana mun a justify loolu lu ñu def nañ ko jénnee jagutu wa sax na jénne leen ko ñëpp gis accountant yi ñu jànga comme yow ak ñeneen ni ñu am administration comme yow dañ koy xool ñu ne ok lii kay dégg la lii kay jagoon na ko jagutu moom mu dem sax because am na waa dëkk yi nga xam ne fii faruñ ba ko faruñ kenn suñ gisee dégg dañ koy wax so kii lekk na yéen comme with your official explanation ngeen wax lu fa nekk ngeen jox nit ñi kuy lekk dina lekk parce que xam na ne su ne système bu correct ku lekk te dégg la wax loo koy daa. waaw est-ce que tamit war nañu encourage bu fekkee ne lu muy def moom tamit doo bu fekkee mu ngi wax def lu mu def dëgg la wala dafa wane loo xam ne pour aar réew mi la waaye ni mu ko defee du noonu est-ce que war nañu encourage loolu tamit. lan lañu woo ta encourage si dëkk bi mooy njuuj njaag use xaalis yi suma maam suma papa ku nekk fale Costa Road di sona si naaj $5 ak ñun lu ñooy fay yëpp suñ fuyel pour protect loolu noonu moo ñu jagal daan protect benn individual ak famille am xaalis boobu ñun ñëpp ko moom
protect loolu moo gën a am solo than protect turi président ak ñu nga xam ne ñoo war a si am njëriñ xalaatal loolu tamit nga xool boo ko tegee si balance nga xool. so du jamono dafa bëgg a dugg si sa time. dawa comme que su paree man tamit dinaa wax. dama sa time la. waaw ok moom suma boode la. non li ma bëgg a junj foofu rek benn mbir laa cee wax soo demee ba di seenal li mu wax ne du benn kay am na liñ ci attaque dafa war a feeñal yëpp comme courant li moo wax dina la mun a gën a jox sax nga xam ne ok ñii lu ñoo def ni tappale la waaye su génnee bii nga bàyyi yeneen details yi na loolu mooy justify this amount benn bi nga seenal noonu nga bàyyi bële rek dafa lëndëmal mbir yi fu mu nekk doo mun a dëgëral ne lii la doo ko mun a daaxa doo ko mun a saxal sikki saaka boobu man loolu lay wax te dina ko jur ci environnement bu gaay di liggéey léegi ku nekk mu ngi xalaat moromam kan la ci ñoom gis nga that suspicion boobu lu bari la dee mun a jur en lu bari la dee mun a yaaxa ci liggéey en leneen li ma laajte ñoom ñi nekk State House seen IT technicians wala experts yi seen contribution si lii tey am na app yoo xam ne li nga use sa phone sax nga delete ko suñ ko installé daf ko delloo ci yëpp baag muy mobile muy laptop yëpp di nga ko mun a traçaat baag so yii foog naa ne jar na nit ki di use certain tools yi pour nga mun a leeral lu maybe they will use that. No, okay. You cannot do that. It's not by force you penetrate my phone. It has to go through a process. So my phone is my personal private property. It doesn't work anyhow. So that will be wrong. It will even make things worse. They have to follow the process. Te garame lu ñu nekk di wax mooy su ne moom boobu rek la gis. Gis nga Gambien ni ñu nga xam ne gisuñ beneen attaquement ni si seen xel xam na ne lii moom garaaw na because lii mun na fay 75 university students lii rek 14 days lu ñu spend so Gambien mi gis na lii la gis léegi na moom tamit lii rek la am loolu la gis waaye xam na ne lii moom si man jaaduut kon bàyyi ma yóbbu ko si biti ñii suñu bëggee leeral ñu leeral ko léegi na moom du daan dem si coffee times news and later bi ñëwut it's up to them now to bring things but people will hold on to what we have. We cannot hold on to that which we don't have. What we have is the letter is out there. Te mom so ko degulé bu ba da nga xamné neku di wal nga xamné mo jaadu because mom mu ngi wat treatment te ken gisu treatment fofu nonu. So it means these people will not even tell you the truth. Ñon du la wa dega because luñ bind sa da nga wax li nga binda ñu la wal len because suñu len lool la ñoy duggé ci dekk liggéey ci dekk bi kon it's a very big thing. Yow da ngay bind dara si data waaye da ngay mën a include yeneen yi boobu da ngay xaar pour suñu la laajtee nga explain lii lañ fa defoon waaye lu tax bind loo ko si data pour nit ñi yëpp gis treatment kenn gëstu ko fa so lu ñuy wax mooy dem na ñëw na lii yëpp du daan am imagine su ne Dakar is 3 million let's say Turkey is 1 month how much is that lu tax gars yi duñ defar suñu lopitaan yi lu tax gars yi duñ faju foofu noonu lu tax gars yi ñu ngay dem si rek na bàyyi ñun ñu nga xam ne amuñ dara di dem di jàng school bu baawut faju fu baawut loolu la ñu war a daxa fii te gis nga ak seen di lii yëpp xam nga leela lu mu dee def da ngay dem dee si biti réew duñ la def si passenger seat sax si logé ji lañ laa def ñu assi la sa biir dëkk war nañ si passé si loolu noonu soo lii moo ko war a def stop this unnecessary check-ups and so on equip your country ëllëg ñun suñu amal problème ak Sénégal it means the president mother was going to die because we don't have anything here in this country. Ate loolu lu mooy wan nii man gis naa man I am never successful man am naa 5 people yi nga xam ne moom lu mu nekk di wane health am na something li nga xam ne day lay dimbale 5 people yi nga xam ne we are not successful te mu wax ñu ñaata budget la he should have been clear enough ñu wane ok Ministry of Health am nañ nangam pour nangam and let's rate it against ñu dee soxla ndimbal pour dem da nga xam ne it's virtually nothing probably president's mother yëpp rek lu moo doon use is way more than the entire Gambia for your benefit. So if he wants to clarify, let him say how much that is, and we compare it to the number of applications. Thank you. You will see they are joking with us. Thank you. Thank you, Baji. So please, suñu bindé dara dañu bay di blame ñi nga xamné ñoo nekk di leak because they are doing the right thing. ñooñ loolu lañ am. Loolu lañ leak. Motax ñun tay ñu ngi tok ci jotaay bi parce que amna luñu jéné mu woné né amna lu nekk di xew. Confidentiality bana bañuñ ko. Why su ne mu ngi jaar ak yoon if the president mother is part of first family why is the president mother not paid per diem kon ñu ngi koy lifin all right ñu ngi koy kiit yeah Haji Suwane yow lan mooy sa réaction si ki nga xam ne moo leak that document si man dañ ko war a réew mi ñëpp a war a jóg ko a round of applause xam nga
aduna bi mu ngi dem kanam ñu lu tax ñuy taxaw benn place wala di dellu gannaaw the reason why we build constitutions loi yi ak yeneen loi yi pour ñu progress la gis nga whistleblowers in advanced democracies they are protected. Go back to our anti-corruption act. Go and look at the 2020 draft. Whistleblowers are protected. Why are they protected? Because all the progressive-minded people, they think ko ñi ñoo wara dimbalé nguur bi xamné su fekkene president because hejna president bi du dé yek ñeneen ñi. The whistleblower might not have the guts, procedural matters, pour mu mëna reach to the president. Hejna. I'm just thinking about hejna. Mun na nek. Mun na nek tamit am na tamit yeneen certain lois comme lu mo code of conduct, this is unethical, but what is more unethical than somebody stealing our money? Huh? Somebody who is sitting down, stealing the entire resources of the country, putting it into his personal problem. What is more unethical than that? So whistleblowers, globally, waxuma la ñuy dictatorial ñoo xamante man moom dëkk bi waxuma ñooñu de kuy toog ne mu ne ma moom ñu ñëpp suñu alal benn nit rek mu ne maa ko moom lu ma ko bëggee da nga koy ngeen koy def waxuma ñu façon nguur yooyu noonu de waaye nguur boo xamante ne xam nga ne da nga waat pour nga garder alali réew mi whistleblowers da ngaa build constitution pour nekkul rek ñu def ko de waaye they are protected. In fact, in some certain countries they are given allowances to encourage them to do more because su fekkee ne kii lu mu def nii xam nga honorable minister mu ngi wax fii ak maire waaye maa la wax jàng na si lu mu def moom tam jàng na because he knows very well lu mu def baaxul moo tax waxam yëpp mënut a koot benn si loi bi mënut a koot fenn ne fii mu laa sukkanteku def lii mënu ko def because xam na ne nekkul fa so he is talking about the moral aspect of how we live, how we grow, how we perceive each other. Man suma yaay in our culture, tradition, suma relative la mun naa bàyyil suma jabar sa dara lu ma ko def waaye suma yaay su leen di dem naa ko defar waaye si loi bi laa wax le foofu moom fu mu toog noonu office of the president loi bi bu ñu ko jox mooy ne the first family only the wife and the dependents are counted as first family not the father, not the mother. So use the official letterhead of the government to request something on behalf of that person, you are violating the law. Absolutely. In fact, he is not even clear. Fuel bi, isans moto buñ dogal dawal dem Dakar. Fuel bi, kam moko fay? Mu ne pa dem rek la. Dede du dega, nu ko pa dem rek. Fuel bi was not from a private pocket. Mama la ko wax. Fuel bi it was state sponsored fuel. Mu ne nguuri Sénégal ñoo dépensé nekkul nguur Sénégal ay businessman ñoo responsible yaayam foofu nekkul nguur Sénégal xam nga ñii li ñoo nëbbatu ñu ñoo gën a xam loolu nañ daa xam suñu bëggee yaa waaye ku ko lig politicien la he is not even a civil servant even if he is a civil servant but he is a politician whom we know if they want to know more evidence let them invite us they will know yoo xam nga duma ko lim fii doo ko suñu réew you want to have the scoop. What? You want to have the scoop here? No, I already guided them. I said it's a politician who leaked it out within themselves. Waa kan la? Duma ko wax. Moom suñu ko bëggee. Non dañ bëgg suñu réew ñu ne suñu réew lañ nekk. Non suñu réew dafa ni façon nit yooyu noonu. So we have a lot of now this country is advancing de. Yaa ngi gis ay cross carpet di xew fale. Yes, we are also working on intelligence. Gis nga réew mi il faut ñu garder ko. Am na intelligence yooyu am na cross carpet yoo xam ne ñu ngi dem ñu ngi saagante ak ñoom. Waaye ñu ngi liggéey pour nguur bi pour réew mi. suñu intérêt ñu yëpp so ñoom nañ fa toog rek foog na which means yow dafa mel ni waaw non waxuma tour non waaw dama ne man sama wax bi dama ko wax ba pare ma ne la am na ay lot of free transfer cross capital UDP ñu ngi saaga UDP bés bu nekk yaa ngi ko dégg ñu ngi saaga UDP di wax yu ñaaw I'm telling what I know this country must be protected and you cannot protect the country without being in the system. All right. To beat it, we have to be there. So more cases na moytu. Xam naa ne somebody will be victimized. Me, we know that, but they cannot stop it because the amount of people we have there is even more than them. This is coming from the office of the president I'm talking about. Doctor Kura mu ngi wax ne beneen attaque bi war na génn. Okay, all right. Waa dëgg la war na génn. Waaye document bi was out, I don't know, some weeks ago. Publication with timely. Everything have time. I'm just hinting him to know if they want to investigate. Everything have the time to publish. Everything have to time. And it came from 5 people in two ministries. 5 people in 2 ministries. This the same document. The copies
on the social media, look at them, they are not different, they are not the same. 5 people came from 5 people, if they want to let them arrest 5 people, they will get it from the person it came. So here is a country that belongs to all of us. We try and try and try, we cannot correct them. Now we implant people who we think that they can do the job, and they are doing the job for us, and they will protect this nation from the vampires who are even trying to eat our resources to their personal interests. Thank you. Okay, Srivo Sonko, bala ñu ñëw ci mbiru biir Camera Council. So what is your reaction si ki nga xam ne moo leak mbir mi? Kozongo. So now you have fat, red and black. Yeah, Kozongo. Kozongo. Yeah. Well, okay, anyway, thank you so much, Garme. Come like panelists, lu ñu wax rek, understand? And we are trying to develop a country. We're trying to build a country. So to build a country is not easy. Everybody will do your part, and I believe the whistleblower also was doing his part or her part. Yeah, you understand. So, because if, for example, if this country is a government, is a country which doesn't have access to information, I mean, this would be a bigger crime if there is no access to information law. But like already there is access to information law, I don't think this would be a big crime. And there is also a protection for whistleblowers. So something like whistleblowers, amnen protection and access to information built to make approved nenko. So like the just that me fon fe yalong ka bi masakunda abi tamaka masakunda kono akumata le pour banku dimul yalong, and this is one of the kind. So later I just want to make something. I understand it was not written by the even the minister. You understand? It was not written by him. It was written by someone on his behalf. You understand? At that point also, yeah, it was his directive. So to know exactly who leaked this should not be difficult, because government is a process, and government minutes is also a process. But you see, why are people giving them tactics on how to hunt the whistleblower? No. Sometimes there is something if we are in a panel at some point, like, we have to speak our minds, and like in issues. They could name tactics the way they have to track the whistleblower. Understand? They knows their own way. Naturally, the governments have tactics of how to avoid certain leakages. Yeah, so because like that is not, for example, I'm coming. Why I'm helping? Why I'm helping? Not every information. Some informations are of national security. Yeah. Nobody can sit and say there is no national security information. Yes. That's why governments have what they call security clearance. Yes. Understand? So that is a matter of principle, to have ways and means of checking when information that is not supposed to go out is gone out. But that doesn't mean that I believe that politicians, right, when they do things which are not proper within government, people should keep quiet about it. Like he said, for me, I have displayed it, and that is my life, right? I feel that when something is of public interest, but then that's, I'm a whistleblower. You understand? In this country, everybody knows that. But whistleblowers must be very professional. You understand what I mean? You should not blow. You cannot bring out information that is going to confuse the public, right? Do not confuse the public. When you are bringing out information, let the information be comprehensive and tell a story, not tits and bits. Dafa jaxaso fi mu dem fale yedo bondi jang even more kundu la this one is fact. I mean, again, for this one there's no question. This one is fact. You know why being processual focus, because like be diam kam masakundal and akumada bake pour banku dum yalo masakunda ka tama nyame. Yes. If you go to ministries, ministers have private secretaries. They have private secretaries. Those people, they deal with, some of these high confidential, documents. We'll deal with them all. You understand? In either ministerial to, either some institutional, you understand? So, and again, later in ministries or whatever, I process the shuttle. And those process, and I believe this letter have gone through that process. You understand? So, kanajang kafumuleko, No, ni letter opota President's office.
atata finance ministry. Finance ministry agreed aje. Abita accountant general. You understand? So already. No. It's not the empty paper. Like Nilera Saveda from attachment olu. Not attachment. Approval olu. I think all the necessary documentation. No, what I want to say, left me follow. All of you already now moved to fata for Joro Keta. Ñun dem be fay ko. Be fay halis. Di nga gis ne halis bi jaar na almost 3 ministries or 3 departments. No, so exactly. Already. No, I'm not even talking about. No. I'm talking about from where the letter start. You see, let's say for example, if I write a letter, okay, I'm the first person. I'm the very one who wrote the letter. Per se. Like, okay, if Nimbe letters Nina Safim Pareta, right? Na sign, okay? I either give it to a messenger. You understand me? I mean, in your department. In my department. Yeah. Messenger Asamba to the other department or the other ministry. Finance. Upon arrival, na futa o ministry nyundo. Akada records le. It goes to record. Yes. When it goes to record, aka stamp le. Kabo receive. I know. Receive in that ministry. Yes. So now stamp teje. Atata. Ya direct to mayor, the very official akata mayor. That very official ni na futa ofna ya. Action. About minute level. So ala savero betarabale. Na bodo fana ya abidado. So every person, every official may along letter tata wole ya. Along that official is going to put a pen on that letter. Silver, that's not even important here. The point is, these people are the very one who leak it. Who are they going to arrest themselves? No. You know. Why is it that the police will encourage public to give information? If in my home I'm beating my wife, why must somebody report to the police? If you are talking about confidentiality and private something. No. Let us not use the thing. Let's lie against each other. If it is not true, that's fine. But you confirm that it's true. So come on, let's go. If you say that, we are reporting criminals, and anyone who is taking our money using it wrongly is a criminal. If you say that, if that's the procedure, if you. But this government procedure is what is taking us back. What I'm saying, not taking you back. I'm not saying go. I mean, may leak amanya ka leak. I am not going to align myself to that. Okay. May leak anyata ka leak le. Nya ba leak la. Amari maybe later jama ba ta through him. In a moment. The point of an BJ. Maybe na leak. Muna na ma be leak. Nada I working about so. No. Attachments. No. Once the letter, it says there are attachments. Attachment means it can be the attack. I said, where are the attachments? Come on. I mean, can I help you? Yeah. Okay. You know, this thing I'm telling you is leak. Yes, it's leak. Yeah. How it is leak? Yeah. Go let them dig deep. But come for it. Sunyaro, we back like a fit. Why is it called whistleblowing? I can't control. No, whistleblowing is not dugu-dugu. No. Where is it? Yeah. But let me just put this into context. Whistleblowing is not dugu-dugu. Yes. Yeah. But you are in a country that make that one haramu completely. You will not have him here. It's because of that letter. You have more cases going around all these media houses. Yeah. Now you cannot even call him, ring him and get him today. More cases I'm telling you to get to the public was stopped in 2020. Before even this man was in China, Nindina called him, he picked my phone without not even ever seeing me. Eye to eye. I can't telephone that. Being having China conference. But today you cannot get him. So without you will not get him. Why do you get him? Because something is leaked out. No, that's personal. That one I don't know about that. Yeah, no, right? I don't know about that. Let's just talk about the procedure. No, I'm not going to personal issues. Public servant. We will not have get him come here because he will not bother. But because of the whistleblower has bring something, even if it is half. But they have communicated very well that it is a malpractice that happened in the office. All right. Yeah. They have to correct. All right. So let me continue. Let's move on. Let me continue. So I mean. Yes, Sungo. Yeah. Let me continue. There is. No. Now leave me to continue my. Just 2 minutes, please, Sirifo. Just 2 minutes, because I want us to move. He's running away from his another topic. Okay. So no, I mean, all what is happening, Menketa,
ye nafulo dépense damento ntala jero do ko fenne me ya lonko e ma dépense kuke Ani luwa man fomanta. an luwa manta ntala jero do anu nal nako gambe no jama fanan ya jelo ko ye kule ke me ya lonko an luwa manta ya famle so andum officer the president nyanda ko kinle lonna nyim banko kan jambi ni haji be 3.6 million plus yewta abe mo military pour tamu nyanda ka jibe because government there was a time government nyim fo janda ko there was travel ban in some of the ministries some of the officials ye ban not to travel and say man lift we never had a lift of that so because yellow government coming up I mean do the you see there should be communication because government is about process and government is about records so if for example there was a travel ban it was announced by the presidency ning travel ban you lifter yenda ka Gambian call informed about that travel ban ko travel ban be kerne but say liftale so that is something me alongo nyima sakunda moge so nyima sakunda mange transparency masakundati amanga transparent masakundati so but membe je wala nyinti ko whistleblower sol fo wala soto because niaje whistleblower sol soto in any country niaje fema ay mo below because I are concerned as a Gambian and I want to say one thing Alaji let's take big example of you were a whistleblower I mean during the Jammeh commission but what happened you were dismissed so this whistleblower no for saying the truth no listen so is it first about no Alaji no give me time no Alaji give me time Alaji no just give me time Alaji just give me time let me come so ngadamu dafa wala ñu ko that is why we have to create a better system the civil service reform may careful the reform should be real because remember officials working for the government need to be protected because if people are protected and people are being dismissed based on ethics or based on things they are right based on codes I mean now taranum wo code sol beje abanyama civil servants are protected ñindol ntaw fela but bibi la minister ma xam lefo minister mi lefo jang minister ko ako me ñinke no it's the government and the law should protect them yes we should have a law so there should be a law loi me ya lonko abe we should blow so protect la abe civil servant will protect la ni ñi siba ke filti ta boli if you can able to defend your decision because abe ñam ko ñu kamem fo nin kay to be findi la abe fintindi but ni atara fanan amari ya jelo ko nin findi ta kadiamu anun kadiamu ñu mel is something legitimate is something me alon ko ndi ya jelo ko is wrong nin findi ta la masakuna tambayla am ay ta kala from this do you think the opposition parliamentarians should take the initiative perfect so they have to they have to. No. The access to information bill is there. Thank you. The protection of the whistleblower. There is no bill like that. Whistleblowers in the system. The protection of whistleblowers in the system. Because by the ni whistleblower, for example, na tara government ya long because ya eko ba bayla. But ni ya bay if there is a protection, not a court. Or if they use thank you so much, protection. Thank you. That will secure. All right. Thank you, Aji Suwane. Thank you. All right, Aji. Thank you. Thank you so much. Jërëjëf mi ngo gis ngeen ko waxoon naa leen ko rek boobu rek mënoon nañ ko right thank you bu leen indiwaat fii beneen wax boo xam ne mooy loolu dina wisaat fii suñ time because soo waxee loolu rek kii dina la tontu nu mu tuddati sax Aji and the other guy. Anyway. No, why they agree with the point? No, I agree with the point. He's just advising. You should have in your own manifesto that protects so you move whistleblowers. Emphasize, yeah. All right, that's fine. That's fine. Lila shouldn't bang. That's fine. Let's move on. A very transparent government. When I was a whistleblower, that's fine. That's fine. You were in government. All right, that's fine. No, Arambaro was the head. That is fine, Mr. Haji Suwane. Okay. Sometimes no, tey dama GMA laa nekkoon Good Morning Africa. Man ak Amadou GMA Good Morning Africa.
man ma wax sunu réew because of the way these people used to traumatize me instead of ma wax good morning Africa ma ne sunu réew because I was confused what su ma leen gisul rek immediately after the show dama leen day miss because mooy loolu it's a very tough platform anyway mi ngi noonu so anyway so ñu jàlla si leen am na courant mu ngi la yàkkamte dégguloo mu ne ñu jàlla si Sonko ñu ñëw si Brikama Area Council mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee bi ñu doon start show bi rek am na suñu yenn ponk yu ñu doon waxtaanee the first one was that leaked document the second one moo nekk Brikama Area Council tax increment bi nga xam ne moo jur coow li léegi National Assembly bi waxoon nañ ci ndax ku ci mel ni Maimouna Cissé wax na ci ak beneen National Assembly member boo xam ne àdduna ci gis nañ tamit chief bi nga xam ne moo nekk fa la xam naa si time tur bi dina ñëwaat Sirifo xam na ko very good tur bi def ma ne waaw good àdduna si so Sirifo lu ñu wax si mbiru taxe bi dañu wax ne li ngeen yokk because ñu bëri coow nañ ne Brikama Area Council dañ yokk taxe ak rates yu demee noonu ba ñu bëri jàpp ne Yankuba Dabo dafa bëgg a ñëw capitalise ci lii nii seeral mbir mi ak business bi ni muy demee dafa métti but dañu wax ne lii acte la boo xam ne ñu ngi ko jàllale since 2020 la came into effect maanaam si la tàmbalee dox waaye ñi nga xam ne yéen da ngeen ñëw di ko implement maanaam da ngeen ñëw rek fekk ko fi di ko doxal but former minister of lands muy Moussa Dramé dafa wax ne li nga xam ne moom si taay moom loolu lañ approuvé woon ak yéen li ngeen nekk di doxal nekkul benn moom wax na loolu waaye yéen tamit weddi ngeen loolu ne moom na mention fan ngeen nekk di doxal loo xam ne nekkut si acte bi loolu tamit gis nañ Brikama Area Council génne communication boobu boo dañ bëgg nga ñëw indilaat ñu give us more details ci mbir bi ndax yéen a yokk wala da ngeen ko fa fekk ak tamit acte bi yooyu bëgg nañ si ñëw su ko defee ñoom Kourang ak Booj ak ñëpp ñu ngi fi ñoom tamit ñu joxe seen réaction. waaw thank you so much Garme kontaan naa pour laajte bi kontaan naa baax la ñu leen kaa loola am nga soo déggul bu baax nii la muy baake ministre time bu mu nekkoon di wax he was very calculative and very careful si parlement bi boobu time bu mu nekkoon di wax parce que soo ko xoolee mu ne maybe am nga di word maybe you understand loolu moom il faut que ñu xool loolu bu baax waxut ne Brikama Area Council I mean ñooñu dañu yokka mu ne maybe he was preempting because moom dafa déglu coocoo bi but what is more important this is about media because am nga dafa wax so journalists yi the way they try to go around it understand la amee loolu moo tax coow bi bari but ministre bi lu mu wax dafa leer because ministre bi lu mu wax mu ne moom dafa approve a bill for Brikama Area Council and other councils loolu la wax ministre bi moo ko wax mu ne so this means that ministre bi already confirmed na ne there was an increment or there was a bill boo am na 2020 loolu moom ñëpp confirm na loolu noonu so Brikama Area Council under the able leadership of Chairman Yankuba Dabo ñun time bu ñëw ba tey ñun yokkuñ dara si naam ñun yokkuñ dara yokkuñ transu because am nga luy problème bi council dafa am yoon council pour def yokka dafa am yoon il faut nga jëlee yoon boobu noonu warloo jog rek nga yokka naamu déedéet dafa am process boo am na loolu nga war a toppa ñun balaa ñu ñëw si council bi ñun balaa ñu ñëw fekka Sirifo Sonko bu nekkoon chairman MPP si council bi foofu noonu Sirifo Sonko ak council yu fa nekka ñoo defoon boobu bill ñoo defar bill boobu noonu ñu yóbbu ko si ministre bi bu ko loi bi loolu la wax ministre bi moom tamit mu yóbbu ko si Ministry of Justice to gazette it because loi bi moo wax loolu tamit because loi bi waxul ne suñ ko yóbbee si ministre rek moom dafa war a sign déedéet suñ ko yóbbee si ministre bi loi mu ne ministre bi daf ko war a yóbbu Ministry of Justice because lii affaire loi la ak Ministry of Justice no responsible affaire loi so Ministry of Justice tamit ñu xool ñu approuve ko te bu nga approuvé ñu dellusiwaat ko si ministre bi signé ko so nekkut ne Brikama Area Council under Chairman Yankuba Dabo
ñoo yokka naamu bi déedéet ñu ñoo ko ben naamu and then lii am nga is very disappointing safe kiif boo xam ne yow sa amin staff si sax biir Gambia Area Council moo dee fay yooyu yow sa liggéeykat yi sax biir Gambia Area Council ñoo dee fay yooyu yëpp understand la moom si boppam soo léegi yow soo xoolee loolu soo fekk ne yow dëgg-dëgg dangaa gis dara loo am ne yow xamuloo ko mun ngaa ñëw si council bi nga leeral ko soo ñëw si council waa council dinañ ko leeral bon lu ma bëgg a leeral fii mooy ne biir Gambia Area Council under chairman Yankuba Dabo musuñu yokka benn naamu ak dama bëgg a wax fii leneen soo xoolee sax ñun léegi nii as I'm speaking to you dafa am process boo am ne ñu ngi koo def sax pour mun a wàññi yeneen difficultés yoo am ne mu si kaw askani soo xoolee all yundum fii marché bu nekk all yundum fii public space la marché boobu noonu dañ ko gars yi dañ toog foofu noonu for almost 20 years ñu ngi nekk foofu noonu di charge nit benn nit am foofu noonu almost about 20 shops 14 shops di charge bitik bu nekk per year almost 200,000 ñun dañ gis ne loolu du yoon yaa ngi charge nit for almost about 20 years 20 years or almost about 15 years weer bu nekk at bu nekk ñu ngi fay almost about 200,000 loolu du yoon even is private so ñun dañ gis ne di process boobu noonu process bu bon na process boobu noonu baawut bu ko process boobu noonu luy problème bi mooy ne bitiki suñ seeree dafaa dem si askan yi loolu moo tax taay biir Gambia Area Council dafa jox pour review yooyu yëpp ñu réglé ñu make sure ne bitiki suñu war a caaj luwees warut a ëppa soo loolu ba soo ñun naka la ñoo mun a nekk di def liggéey boobu noonu pour askan yi naka lañ mun a am a very good customer care a very good rent ñu dem di yokka luwees loolu ñu duñ def loolu noonu so akum mahata bakele pour moolu ya understand bir kama Area Council kiamani Yankuba Dabo koto kabira nata man namu la fake ñu wuro men bebe kering wuro le me ya lonko abota nang NPP la sefo le bulu mo me ya lonko fo in fact ama nyan na kele NPP la sefo le luwa ya fo nyame a nyanta kela Gambia la sefo leti a nyanta kela bir kama not la sefo leti bari aya fonta aya mume o sika ajuduta la mola aya fond di a single political party la loi fond man son wala o fond e lu ate fond in passing ay loi le tinya wole wulita akafo birkama ndo ko le ko alkana namo jo birkama Area Council namo me ya longo akafo le value property left même for la Gambian ko le pour ya understand kabrin 2005 there was no valuation in Banko Kanjang 2005 West Coast man valuation o soto niya jibe West Coast kamin 2005 bunyan jelle lo ta jang korra jelle lo ta West Coast ko mel ya lon ko korra yurware on le muti baro korra lu mele kada e man value andum bil kama Area Council man sembo soto pour go korra value wala ya tinna silfo sonko jamano kabrin councilol benda i d'accord ta e ko say men kala wala nyundi ko nabilo sa fe bang wo kordal mel ya longo science and development no men ke West Coast kono bayring ministry man value to di molla men be bungul value la wo science threshold de da ka fo le threshold e threshold de ko bungul me ya longo ala value tambita wuli keme lulula akali wuli fula jo sango ni atara mobe sabatire nje anala family but ni atara kordani mu luas kordaleti anno tambita wuli keme lulula le anyanta ka dalasi wulule jo bari birkama Area Council mo sembo sudo pour kawke ni sida kabriya bilo de ya sama ministre ya kabriya sama ministre fana sama justice ministry kabriya sama justice ministry ya joko kule me alongo asekenole ya sembo di birkama Area Council kabrin 2020 annu wonamo tata kol kanne me ya tinna mol maria lies o mo jama ma kalam da baake wala nyunduko na collectol melbe do ko wala tumo because council ben nyame o tumo e baka do ko ki a nyama ko nyanta kala nyame bar kabirim Yankuba Dabo nata aya jelo ko do ko nyanta kala nyame collectol mel yalon ko wala nyanta ka value property collect ani mel nyanta ka namun diun collect ama nyanta kilina ay segregation okay collector doluka namo kani me yalon ko rame yalon ko less than 500,000 wala ka dalasi keme dalasi ta wala lul collect
korla kenzo dara skema dara talulu wul ka collect bar korlel mel ya lon ko develop tele self contained nyul mel ya lon ko itambita wul kema lulu lale wul ka dara wul fula jo bari a manke comme kansula wulte yake kansul ba wul ka kede fenne me ya lon ko luwale sembo dila oto nim mol ka wuli e ka kansul attack wala because ya lon to le yila nyamale wallahi because kabring anata ako sam follow me wul kema lulu dila kansulo la ay dara si wul kema lulu di kansulo be bir kam era kansul kono atara kanyen dara si million tan ani nan ako jaar me dara si million mo ni saydi la kabrenga yo dara si million mo ni sayo di na yilla la ko ñu wuro mi na kadi ba folo ko aka kodo bondi mun tole kodo men ka di akodo man ka bona bir kam era kasur kabrin na da jafuma bi mon kono ma ene grand soto ka fako mole ma koy kodo do nan kam ñim dunya ka folu amon soto kodo ko di al kamoy bir kam era kansul serun sawo kanam do dinnim mo keme saba nawle karam mojo kabi university anin college jolo nawle karam mojo murta ñinen sawo min sera kam do dinnim mo keme woroti me ya lonko mbe wala karam mu fanan jokan san ten akodo be atol namu jola alla kodo lem murta ko tanke wodo wod ay dalasi million mo ay dalasi million dila ak million mo ni sey ka wod mo ni sey wala be west coast kono amanga amafako jang kodi baga soto janne kodi niw ko soto janne aya beke kilinguleti ako because birkama west coast mo be le tati anno amanga ko men ko kodo sikala doron kadi ila 15 nga kodo men dila na police la beje police me ya lon ko ay wole de da kansule wole de da resolution by resolution ana muta fanan ko tanke loi memfo pour masakunda kodo wanyata katama nyamen nka mexo wo kidiol fanayeke wala nyindiko nka mexo le janibe kodo dila ye project proposal o samana anno project proposal o nyum fanan amanka ko me kansulo da malaka side eni la world development committee la kasi loi ala ndi nyamen nal d'accord men aliya samana as a proposal nal ya samana ni kodo dialla already kodo dital fanan e kana mudo ko ngi kaddo ko jibe do ko bidaka nyamen nun do ko fanan da fa do ko nyim banda e kata e kam même fa ka fa auditol kata jele kaddo ko nyim jibe refodo e akajibe na fulo jela dunta je ka na fulo nyim beta ka samanan ka ke e bukle to wala tina serum kodo dita mella nyinan kabiren diro sita ya e kon to kodo dila mola akon to kodo dila mola because luwala ya safo akon to kodo dila mola me ya lonko ila reporto man complete oronto ila kiskisiro man senaya wala tina ne ajibe kansulol mel ya lonko hello do man no so de la carola e ko al muru aliyo hello nyinta aliya finish nalma finish nde kodo dila la because luwaya wala fo so mantara je kam mo nyakono because nyimmu public la kodo leti nyimmu mol la kodo e bukata yadi ni diala oto ninna mo man jobe kala nyaadi la nyinan sango mbe moto bali sankam me ala moto bali me ala ko wolle be kala molle fengol kolek la mbalizo le kolek la na moto bali sa me ala ko fana wolle be kala sila do ko kala mbe grede fana sankan mbe kakata pila sankan pour mbalito sundu kungul me ala ko e be dulal do tan pour ke o sundu kungul ta ke bondi wo be niaja be kelno biko atol namu jolal la kodo atol mil yalon kal kana mojo kansul oto nin sefo kana aga fo mole ko kana na mojo say mbo do ko kelno nyaadi le andum amanda fanana na police ol mil yalon ko be west coast kono ni sulota mako yoro la because mbe yalon ko crime mbe kering ni na da kansul anim fire service council can make sure ko sulota men na yake because they are working for the security of the people melbe na mojo kan council because the way you are going is very, very, narrating. What I would also want to know, because we are talking about transparency, right? Yes. Now, you need to show this overall expenditure. Maybe you got a budget to show the constituencies, right? Kaitan di mola ko nkaim plan on membe foteng is within this. We are spending 28 million for this, and when we raise the revenue, as the law says, according to you, it should be raised. Now, this is going to be the total budget, and within that, this is what we have. Because I believe a strategic plan, right? Are you prepared to release that information? Because you are already telling us about the details of the strategic plan. Okay. Kontaan naa trop pour tontu sa laajte boobu noonu ila o ñun karo fana kumata ba alaji you see Brikama Era Council ko lu men tan tarje bi wolle be kekanje wala ya tinna e quand même foten because
ntole ya jelo ko ntatar la ka council ron ko fe wala yatina kabrin last year na assessment team wo soto assessment team woli kata ka property million ko be west coast nyanda ko do soto la fento kata ka kasebi kala nyokan pour sa long minabe kelen na budgetoti assessment as we are speaking assessment be kekan because you cannot just also say ko babula assessment we far be but we don't have that strength. You've been in office for how long? Yeah, no, listen, we've been in The question is, you talked about 500,000 being allocated. Yes. You talked about $28 million has been given. That 500,000, that's times 28 council, that's 14 million. Yes. That's 14 million. So 28 has been given this year. This year. What was your budget for last year, for this recent one? Okay, last year, because last year when we came, but he's not able to give me, because he already said that you are on the assessment. Okay. And this is your third year or your second year? No, second year. You understand? Yeah. So for me already, I believe that you should have got an assessment immediately. No. You have to do. You have to do assessment every year. Every year. No, but you said even the properties have not been valued. No. That's what I'm saying. No, the properties are not been valued. Yes. I want you to understand that very well. Yes. The properties are not being valued. That is why we're doing assessment based on the tariff we have. You know, you are already implementing a new tariff, isn't it? No, we are already not a new tariff. They found the tariff there. We found the tariff. Yes, but it was not implemented. No, it was implemented. It was in continuation. It was implemented. We are continuing. He said, Yes. More now understand because melkataka the process. process kinyame. Yes. Wala flotta. All right, but Niye wala change. Yes. Okay. Wala na mole alon sign come ayafa nyimbe chekan. Yeah, so No, that's why I'm saying, because natara ako akakele nung wale amantara kekan kuke anuntolba kekan kukele. So then you will say, okay, we have 5,000 houses, isn't it? You already know what you have in your, we have 5,000 houses, and we are going to implement this law according to the letter. Okay. So being the case, this will be our budget. Okay, thank you very much. Thank you very much. That's a very good question, Alaji. Yes. So you see, Kabrin Nata, we don't have this data. The Camera Council did not have data. Okay, so we feel like we have to do assessment on our properties, data collection. So that data collection in Kafwe, the process is going on, but there is one sample we use. If you look at Google, this Google Plus here assessment kele. Google Plus. When Google Plus assessment ke, I remember Combo North, Jammeh from Combo North alone, it was about 98,000 properties. It's about 98,000 properties. So when we were doing our budgeting, you understand, we used, because we didn't have a raw data already. And then we don't have a raw but data. how long does it take you to get the raw data? But look at West Coast. So it's taking you 3 years. No, but listen, Alaji, look at West Coast. That's what I'm saying. No, wait a minute. You have to look at the size of the country. The Alcalos report to you. No. Let me tell you something. But Those Alcalos don't have data. Sorry. Allow me. There is some data. No, they don't have. There must be some data. No. What I am saying is, Yes. I think you should compliment us for creating that No, space. I want to know first before I compliment you. What I need to saying know. No. What I am saying is, Yes. the data collection you are talking about. Yeah. We are doing the data collection, and it's a process. We believe and we are doing it. The reason why I'm asking, because it's never data collection. So they can collect data, and you are not able to know exactly what you have at any point in time, then you are not able to budget correctly. So if you are spending... That is why I said, that's what I said. That is why I said, when we were doing our budgeting, we use Google Plus as our sample. Okay. We use Google Plus data as our sample. Okay. When you use the Google Plus data, we do our sampling through the Google Plus data. So coming on a sampling through Google Plus data, and plus the last actuals, the actuals we have. Last year, for example, we used the actuals. So that means you have a strategic plan that includes the short and the long term, like every year budget. Yes. Are you prepared to release this information? Why not? If you want, why not? Come on. No, we are talking about. Why not? Yesterday, our chairman was in the media, and he said it clearly. He said last year, our proposed budget last year was about 300 million.
but we could not have 300 million. You have because around 150. we have about 150 million. We have about 150 million. So this means we were short with our budget last year. And this is why this year when we did our budget, we took it to the ministry. The ministry said, no, still go and do a detailed, more detailed budgeting, so that you can able to have your target. Yeah, you need a detailed budget. Because for me, that should be, I appreciate what you are saying. Yes. And I think what you are saying shows that you have an intention to do something. Yeah, I mean, but, we are open for transparency. Yeah, but the reason why I emphasize on that point, because that is everything. Yes. All right. You must know how much. Defaral ñu may gu Haji Suwane bi please why may bi mu ngi kii yàgg na kii Sirifo li ma lay laaj yow because of big West Coast region ñoom dañ nekk di complain ne tax bi dafa seer but yéen da ngeen nekk di justify ne tax bi nekkul yéen a ko increase da ngeen ko fa fekk waaye even bu fekkee ne comme Yankuba Dabo moom dafay wax ne dafa ñëw pour liggéeyal West Coast region fexe ba li nga xam ne West Coast region ñàkkoon na ko te moo xam ne council bi war responsibility council bi la pour mu def ko fa dina ko fa def but waaye noonu bu fekkee that rate ñoom ñu ngi koo jooy waaye noonu moom ñu jéem a xool even bu fekkee nekkut yéen a ko fa def da foofu ngeen ko fekk ngeen jéem a xool ne askan wi ñun de bëgguñ lii ak lii bu fekkee ne ngeen koy wàññi whatever ngeen jéem a xool na leen ko def waaye yéen da ngeen nekk rek di justify ne fekkuñ ko fi defuñ ko fii lañ ko fekk ñu dañ koy continuer beneen bi tamit wax nga si waxi Sirifo Sonko ok Sirifo Sonko bi mu doon nekk kii mayo wala bi mu doon dem di doon chairman force am na si comment sax ko xam ne mu ne naa la ko laaj loolu dafa demee under the tickets of UDP yes maybe at the end mu fàq dem join NPP but anyway bu fekkee sax moom moo yóbbu woon loolu doon gars yi dañuy wax ne askan wi yow West Coast bi ñoom dañ nekk di complain ne tax bi moo seer waaw ok so waa even bu fekkee yéen defu leen ko fa ñoom lan ngeen nekk di sa council bi lan leen jéego yéen lañu nekk pour jéem a adresse loolu non déggul lan lañ yokk ñaata lañ yokk waaw very good ok léegi sa laajte boobu noonu baax na trop ici pour wàññi da nga war a xool suñu budget bi and da nga war a xool suñu liggéey bu nekk suñu kaw like soo fekkee ne like ñun dañ doon amoon time bu ñu def yokka bi dañu amoon surplus saa boobu noonu nga mun a wax ne dëgg-dëgg ñii lu ñëw nekk di caaj ñi dafa ëppa because ñun saa lu ñu dee am dafa ëppa su suñ liggéey bi da nga war a xool loolu bu baax because léegi soo xoolee ñun we are struggling even with this 2000 people are paying and da nga xool ne council dafa am liggéey yu bari yoo xam ne loolu la ñu war a def soo xoolee ñu ne council dañu war a defar ay yoon soo xoolee léegi as we are speaking how much government is paying contractors to build just 1 per kilometer of yoon da nga war a xool loolu soo xoolee mbalit truck mbalit soo xoolee tey ñaata la benn truck mbalit ñaata lay jare soo xoolee tey council soo xoolee ñetti ñu ne dañu war a collect seen mbalit yi already council have already awarded a contract to Espace Motors 103 million pour ñu mun a am ay bagages yoo xam ne pour liggéey soo fekkee ne askan yi ñun ñu ne ñu wàññi when our budget was 300 million and now we could not even have 300 million we are only having 150 million so askan yi ñu wàññi suñu wàññi léegi this means we will have about 100 million suñu amee 100 million léegi naka la ñoo mun a liggéey naka la ñoo mun a fay suñ liggéeykat yi li nga war a xool da nga xool liggéey bu nekk si council bu nekk si kaw council loolu la ñu war a xool because marché yi council gars yi ñu ne council nekkul di liggéey marché yi council nekkul di clean marché yi so liggéey boobu yëpp si kaw council la nag you have to look at the responsibility bu nekk si kaw council even xoolal yeneen yi sax am nga some people you have to look at the public opinions some people are even saying ne council have to even increase the revenue bi some people are saying tax bi council dañ ko war a yokka because council for them to do the job dañ war a fay lu mut soo xoolee compared to Brikama West Coast region lu ñu war a lu ñu dee fay naamu ak yeneen regions yi I mean if compared to them you understand that Brikama area council is not charging people nothing so 2000 dëgg-dëgg bari na and dëgg-dëgg understand naa ne yeneen I mean some people moo doolu bii akoliyaatee bulle no understand but ñandaka même fana jibe wala ñinti ko membe laarin council kan
because B council la budget of 300 million ne wala budget bari buka 300 million soto nga men soto ka talente mo la soto say nim to lew tala so léegi yéen seen budget bi yëpp da ngeen ko bëgg a xawma wékk si taxe pour ngeen mën a am seen budget wala am suñ budget bi mooy suñ ene bu ñu war a liggéey mooy suñ ene wa ay no ma ne seen budget bi yëpp seen source bi fan ngeen ko moom taxe rek ngeen bëgg a dépend pour mën a wala amu leen another means moo xam foo leen ko war a jëlee government bi xanaa du leen dee support wala yu mel. non government am nga loolu is a very loolu laajte bu baax la sax soo walee nguur bi since we came to government nguur seen taxe bi fayuñ ko ba tey almost now 2 years almost ñun si nguur ba tey nguur bi fayuñ dalasi si Brikama Area Council as we are speaking. This government is not nekkul di jox ñu dara ak loi bi tamit dafa am loi lu mu wax loi bi mu ne 25% of our development budget bi government nguur dañ ko war a jox nguur nekkul di jox loolu. So what's your development budget? Our development, no, it depends. No, but we show it to the ministry because we do bilateral. Before we work on before you have any spending on our budget, we make sure you have the ministry before approval. If ministry be soon budget, we are not going to spend. Yeah, but you don't remember the 2024 development budget? How much? Our 2024 development budget was 130. Okay. It's about 130,000 million. But you know, but we could not actualize it because of revenue is very low. The amount of revenue we have was very low. So luma la buga wax fi so ngam fa jawolo ñuntu ko ni nga tara ko men nga sotoke faga tambi surplus za fo a odo ñu surplus men ka tambi ya mal sante namo talala mol kamba bar ñende ka jibe lo kunu namo be daminto anin bi namo be daminto anin bi marchandise be jël anin bi kunu kansul do modol ka fole ko amna ñu dé wax né su fekkee ne organisation bi either the central government or the area council ñu gën a seet seen boppa dinañ gis ne seen administrative budget bi like the civil service or the area council service dafa nekk budget boo xam ne is not justified. The administration bi soo ko checkee you be able to whether you are making any effort to reduce expenses, administrative expenses, fuel, salaries and all that. Because if you say you collect 300 million and 200 million mom nga they collect in the end or 150, then you need to know if you have a budget for administrative expenses of 300 million. Now you collect half of that. Then you need to know that if I don't do something about my administrative cost structure, I am not going to survive. And therefore you are going to sacrifice the development expenditure because bobu mo de mujje dang de njeka face a salary ak sa fuel balanga develop a market. So you need to tell the people. But dafa am lo wara xol tamit. Ñun so xolé Brikama Area Council, the entire staff of Brikama Area is not more than 600. It's about 600 plus. It's still a big number. No. Compared to KM, we is having almost about 1,000 plus. How much is your monthly salary? 1,000 plus. Monthly salary. No, I mean, come on, transparency. As a councillor, we don't receive salary. No, I don't mean councillor. The total salary for the council. No, the total salary of council goes every month. It goes about 5 million. So that's 60 million in a year. Yeah, almost about 5 million. Yeah. So if you have 60 million in a year, that is this year. Last year it was about 4 million. Yeah, that's why we are so transparent. So I'm telling you, that's what I'm saying. So pay 5 million 1 month, in 12 months you pay 60 million. 60 already million. Half of the revenue is collected. But imagine, what you also need to understand, government, the law allows us 40% on recurrent and 60% on. Yeah, but salary is recurrent. That's entirely your responsibility. No, that is what I'm saying. Yes, that's entirely money. Yeah. 40%. We have to be very careful on our spending because 40% have to go to our administration, recurrent and administration. Yeah. That is the 40%. Already. And the system, you have to listen. You ask me. No, that is well known. Yes. Because we know that. I know that. I know the law. You will not able to. The people who are listening to us will not able to understand. Okay, go ahead. So like you said. So let's go back to our budget. For example, last year, it was about 4 million. That was our staff's salary payment. So if you multiply 4 million by 12, how much it is going to give you as a mathematician? You get 48. 48 million. Yes. So this means 48 million was our staffs.
right? Staff's payment. So and plus some other expenses, which we have offices and orders. That is in the 40%. So now, no, wait, 48 million. Yes. Just for salary. Yes. You understand? That's for salary. That's not administrative expenditure. This one Understand? So salary normally is not more than 50% of the administrative expense. So it means you will spend another 48 million. Understand that? On fuel, electricity. No, I'm coming somewhere. I am saying you cannot preempt. You are asking me and I'm giving you details. Okay, allow me to give you details. Okay, give me details. So compared to last year, for example. Yeah. Compared to last year, for example. Yeah. We will have almost about 150 million. Yeah. Passé. Yes. Okay, 150 million. Yes. Now, if I tell you, we spend almost about 48 on salary. On salaries now. Yes. 48 on salaries. Yes. Now the other recurrence, you understand? I mean, it's not up to the 40%. No. Oh, it's not above 40%. Tell me how. You collect. Okay, let me tell you. Let me tell you. No, tell me. Yes. What is the 40? What is 40% of 150? Yes, 150. Half of 150, right, is 75 million. You understand? Okay. Right? So if you take out 10% of 150 is 15. So 40% will be 60 million. Okay. Understand? Okay. 60 million is 40%. So out of the 60 million, you spend 48 million just on salary. That's why I'm telling you, if you spend 48 million on salary, it means that you have not yet paid your fuel, you have not yet paid your electricity, you have not yet paid the running cost of the offices, you have not yet paid for the office stationery and so on. You will need to spend, most likely, as an accountant I can tell you, you spend 40 million on, if you spend 48 million on salary, you'll spend another 48 million on other administration. You cannot, that's what I'm saying. I say you cannot preempt that, or you cannot determine. I'm just telling you, because you are saying that, at the Malaj question, you asked me a question. Let me explain it another way. Another way. Another way is, so only 40% should go to recurrent. And already, 40% is 60 million. And you spend already 48 million on recurrent. You only have 12 million left. So I'm telling you, that 12 million will not even cover your fuel. Yes, if you bring your published account, right, which is public knowledge to anybody, 12 million will not even. So you are spending more than what the laws say on recurrent. Council fail for a year? No, Yes. No, it doesn't even no, what I'm telling you, yes. You are preempting. But I'm not preempting. No, you are preempting. I am speaking from the number you are giving me. You gave me the numbers. You gave me the numbers. Yeah, I know, but Haral, affaire dafa xawa Jagaso. Okay, no, but you can continue with your argument. You can learn your argument. Forget about that point. You can go ahead. Dama la laaj question. After dama bëgg ñi ñu ku ne joxe sa reaction. But dama bëgg nga jeexal si because wax nga si waxi tax increment because of leeral nga am na ñoo xam ne dañ foog ne yéen ko yokk fekku leen ko fa waaye problème bi tey mooy silfo ñun gis nañ comme bi Kama Ira Council génne woon ngeen xaw ma communication wala press release whatever doon wax di wane taxe bi nga xam ne yokk nañ ko ban taxe la mooy ku di koren woon comme bi ngeen nekk mooy réet si gars yi di fay koren di waaw from Kama Ira Council loolu I think last year la woon mooy lan mooy ban taxe non mooy bi ngeen nekk di use nii comme di koren one bi ngeen wax ne foofu ngeen ko fekk waaw because gis nañ ngeen publish woon ko si seen kii bi website bi waaw bu fekkoon ne comme yokk bi defoon nañ ko ba mu nekkoon di dox waaw balaa yéen waaw mu ngi doon dox den waaye comme ngeen wane waat ko ba ñëpp di jooy ne léegi dañ yokk because ñu bari ñoom dañ jàpp ne bi ngeen ñëw yéen a ko implement wala ñeneen ñoom loolu moo tax ñu am naa non dégul am nga lu xarama laaj la comme lu gars yi di laaj ndax yéen a ko da ngeen ko implement wala ñii dañ approve loi ba pare waaye implement nañ ko ñu bàyyi ko wala yéen am nga li problème waaw ma ne ñii ñoo yóbbu loi bi si nguur si ministre bi yóbbu ko si ministère bi ñu approuve ko ñii tamit ñu nekkoon foofu noonu di former council they were implementing it ñu ngi ko doon doxal am nga luy problème bi am nga lu nekkoon problème bi mooy ne saa mu nguur bi gis biir Kama Ira Council
joxe 28 million loolu moo leen jaaxal naka lañ am 28 million bi understand ñu dem di def ñu ne léegi téye nañ gaay téye nañ ñii because ñii ñu doon charge nit yi 2000 instead of $175 so loolu la ma ne 2000 affaire yi fay 2000 bi dafa nekkoon foofu noonu ñun fekk nañ ko foofu noonu nekkul na ñu ñoo ko décidé fekk nañ foofu noonu and it was running nekkul di dox people were paying it dafa am ay kër ñoo xam ne ñun doon fay the problem is ñun time bu ñëwee we enforce it harder because li problème bi mooy ne time boobu tamit soo xoolee collectors yi imagine Brikama Area Council the entire license rates and yeneen collectors yi it was not even up to 70 throughout the West Coast region it was not even up to 70 from rate license and everything so ñun time bu ñëwee what we did was we recruit others pour ñu gis ne and we divided zones because zones yi dañ bari yoon so da nga gis ne benn collector sax du dee mën a jeexal zone am bi so léegi ñun suñ collector képp koo xam ne mu doon toog nekkul di fay naamam bi léegi suñ liggéeykat yi dañ dee dem ba sa kër before dañ dee dem toog ci benn office ñoo xam ne dañ bëgg a fay naamo bi ñoo xam ne dañ understand affaire naamo ñoo dee dem ci office bi pour fay ba léegi ñun dañuy recruit staff ñoo xam ne dañoo dem ba sa kër ñu sàmmoon la ñu jox la sa kayit ñu ne bi nga war a fay so liggéey bi moo utee so liggéey bi because time bu utee am si liggéey bi loolu moo isi wax bi yëpp because time boobu noonu nit yi ñu doon fay ak with their own will but now we make sure our people go to your house ñu dem ba sa kër molikata fo la kordato ya fay ko ñen tak ñena jo I hope you understand. Is it monthly or yearly? It's yearly. Every year 2,000. Every year 2,000. Now divide that by 12 months. At least you'll have a breakdown of how more korda nyanta jelle jola. Then mulsa jibe no fa certale wala at danya sonia. Nia breakdown, nia wul fulata ya breakdown. Abekolo ko korda karo kari dan skeme ni muam o dan skeme ni muani lulu. Karo kari ikawle jo. And the same, that's coming on Luloni. Imagine, council side this minute go, a council expect local, council Yaka Silo do Wolacon. Council the Kelambalido, council the Kela, yeah, council the Kelambalido, Balido Wolacon, council the Kala Stasso do Wolacon, council Yandaka come Mol Maho Wolacon, Ila Caramoldo, Mulman Kuranda council the Kemaho Wolto. So I is obviously what amount of money that is still reasonable. That's still, it's still reasonable. It's still reasonable. Yes. All right. So yeah, let me come. Wow. Haji Suwane. Jerejef Garmi, thank you so much to our special guest Sirifo Sonko pour nga ñëw toogal fii biir Camera Council te nag bokkuñu parti de mbir réew mi la so we are not in the same soup. Man si suma xalaat bi dinaa ko njëkkee si ministre bi fu mu ko commencé. Minister bi has Sirifo said it was very careful, calculative of lu moo wax si waxam bi man lu ma si jànga dafa confirm ne the property rates, that's the value property rates, increment bi was gazetted during his tenure. Dafa ko confirm waaye si confirmation am bi si suma gis-gis dafa bëggoon na play a political mind game mu ne maybe the license loolu la ko maybe license are how did he call it? In fact, lancing bi dañ ko yokka unilaterally cancel. Suñ ko defee nag unilaterally, that is against the law. Ministre bi loolu la wax. So balaa maa continuer ma bëggal si foo leeral fii point bi rek. Ndax lancing bi da ngeen ko yokka lancing bi da ngeen ko yokka wala yokku nu. Yokku fa dara. Okay, su fekkee ne yokku leen lancing bi, so ministre bi moom that's the point he was quoting. Lancing bi ñaata la? License no rate bi. Living value property rate bi. It's 2,000. No, value property rate la. But you have other license. No license. No. If you said license, that's not. The minister was talking about the main thing lu tax topic bi ñëw mooy value bi. So ba lu ma la bëgg a wax nag mooy ne. No, I just been before. Ma bëgg nga clarify time mu ñëw. amul benn lesson boo xam ne ñun loolu la ñu yokka. amul one lesson boo xam ne we have ñun dañ ko yokk. Okay, it's a political mind game. Wow. So léegi ñu dem si point si fo lu mu doon wax fii. Man foog ma ne suma wax bi dina gën a sori sax. Precisely council lu mu dee operaté per year then they develop a budget bi nag
to my experience, lu ma doon experience yeneen council moo ne it is from bottom top approach la ko dee defee. balaa general council bi di toog every councilor is advised to reach out to their wards to know their needs ñoom lan lañ soxla. xam nga ban development lañ soxla. every development you want to bring to your ward, that development expenditure is attached to it. So council, they have a strategic plan they develop every year. So that yearly development plans, si lolu nonu council dañoo budget dañoo defar sen budget bi based on and then prioritize it based on the needs of the people at the grassroots. Anyway, at the endorsement, like pour ñu validate ko, the ministry will have reps there from finance and the ministry from the local government through the service commission ñoom tamit dina fa am ay rep pour ñu toog ak nit ñi toog ak budget bi kii ko. So soo gisee may dem si budget bi mooy ne karama ko dafa laajte lu am solo loolu. Because nit balaa nga wax ne damaa indi development, il faut nga am tam a budget for that development. So estimate bi lu ñu dee joxe balaa nga koy joxe comme s'il faut lu mu doon explain mooy ne dañu dee def seen evaluation bi ñu xayma ne ñun nag at bi nag war nañoo am lii. Because according to the region, this property and this property ak lumo bi ak marché bi suñ demee ñu collect minimum war nañoo am lii. Loolu mooy sa xalaat yow as far as revenue is concerned. Léegi sa expenditure bi foofu nga koy am xaajuloo. So si man Mondo chief bi dafa am a mistake wala deliberate laa koy una ooye because council bu fa nekkoon ñu ñëpp fa nekk di gisandoor commission bi naka la nekk di demee si comme lu mu waxee ni comme yeneen collecteurs yi dañuy dem toog déedéet duñu ngay toog waaye collecteurs yi lu ñu doon def mooy ne dañoo dem si yow ñu ne la da nga war a fay sa rate bi wala da nga war a fay sa value kii bi property rate bi so su fekkee ne 2000 la ñu ne la 2000 mooy rate bi de wala 1000 mooy rate bi de waaye soo ma joxee lii rek du ma la jox receipt de madam. So moo tax always when they have their estimate bi duy mot lu ñu am du mot lu ñu estimate nekk lu ñu estimate because doo mën a am a gap of like 150 million gap and yow def nga sa evaluation bi already xam nga so yow def nga sa kii bi already dem nga region bi calculer nga naka nga war a amee nga am a gap of 150 million that means something seriously is missing. What was missing by then was this. Some of these collectors will go there, they will negotiate in their own interest instead of the law. So, ñu lay fay xamuñu ne loi bi def ma war a fay 2000 because he was paying or she was paying 500 or 150 or 250, then the collector will put it in his or her wallet mu dem. So si man Mundo Jaata loolu moo ko doon dal du doon fay the rate par the law. Waaw nekkul di ko fay. waaye daf doon fay the rate par négociation. xam nga. soo fay rate bi par négociation. léegi am na moom story building la am si kanam. ma ngay ñëw. Chairman Yankuba Daaw bu mu doon ñëw dafa campaign corruption mooy number one priority am. balaa any development he has to fight pour mu fatax bunti corruption yëpp. so si fight boobu noonu xam na ne the tax collectors will not be spared. moo tax ñu am reinforcement yow sooy collect da nga am ñoo xamante ñu lay gunge. even though man if that is a start I will support it but that's not sustainable. because yet still it's going to be a burden on taxpayers. The world is evolving rapidly tey mu nga fi toog nga def loo xamante ne moo war na fekk jóguloo sa place sax. digitalization supposed to be thing that council supposed to work on. xam nga council si suñu amee standard digital revenue collection system. maa ngi laa wax ne kenn du manqué fayloo sa rate. ba pare it is high time for our councils and government in general. pour ñu mën a develop comprehensive way of getting out to citizens and taxpayers. without even physically being present there. man tam war naa xam ñaata laa war a fay sax na fekk demoo foofu noonu. So these things has to be digitalized. So suñ ko digitalize ba pare. That's a good point. Man mun naa toog suma kër. ma jës suma house bi suma rate bi nii la ma du go onto either APS la wala ma use Wave la wala ma use any kind of service online. ma setul suma RS. Exactly na fekka dew ma cancel na fekka nit tamit teewul suma xaalis bi si loo xam ne. With that kind of investment, innovation,
Man, I believe this country can say, because there's no country that can move without tax. Yes, it's different. We differ on how do you collect them. Some base their economies on tax. All right. Some base their economies on service. Some base their economies on agriculture. Some on tourism. But for us here as at now, our tax is called, our economy is called tax-based economy. All right. So pour say for, bo xamantene war na nek a chief ko xamantene dafa encourage nit ñi pour ñu fay tax ko tok release an audio declare ne ken warata fay tax. For me that's unfortunate. Why is unfortunate ngar mi am na time amul. Why this is this. Su fekkee ne dañ ko increase moom yëguta koon moom waruta discourage kenn pour bu mu ko fay moom lu mu waroon a def mooy ne as a rep of the people dañ fa am a rep CFO yi tamit moo am a primary source from who is representing them there ñii lii xew na la moo tax mu yëg because gom naa ne su ñoo increase tax council tamit councilors tamit duñ ko dee increase noonu de dañ dee invite community engagement at council so nit ñi su fa demee foofu lañ dee débatté ñun nag buganoo def development waaye ne suñ kaarange bi lu ñu am koom-koom bi kay lu ñu am motut ak seen soxla bi léegi dañu bëgg a increase so si loolu la debate bi di ñëw because experience naa benn si loolu so suñu benn ñi majorité suñu décidé ne waa yokku leen si la council di develop a resolution boobu noonu mooy dem si ministry bi tamit yóbbu ko from to the Ministry of Justice then suñu ko approuvé ne ànd na ak jamono bi then from there it come back to the Ministry of Local Government and Lands then mu sign ko is a law waaye ñun fii loolu amul in fact balaa ministry bi di ko approve man gëm naa ministry bi balaa ñu approve that resolution the first thing the ministry should have do to tell council ko no hold on a minute let's do property evaluation first and ascertain how many developed properties are in this court because only an empty land is costing here is costing nothing less than $600,000. So kung muna fay $600,000, kung mungi fay $150 for a land. The one that is selling a nana, the one that is selling a jimbo on a plate, the one that is selling port sukuru on a plate is paying per day in these markets $10. There's no justice. Because man mun na invest $600,000 waaye léegi man ma ngay fay the whole year $150 kii bés bu nekk su demee mu jaay muy fay $10 profit am bi nag soo ko xoolee lu moo jaay yépp profit am bi is not more than $25. Is that justice? That's not justice. So ministry bi dañ war a def evaluation balaa ñu approve that resolution suñu defoon evaluation bi there will be economic justice within the residents of West Coast region so su ñoo def ko tamit ñu jokkalante loxo kii laaloon na fi kind of the development budget of councils. 25% of it, yes, but there was a kind of an amendment bringing it to 12%. Not many who are aware of that, but there's an amendment onto it. But even with that amendment of 12%, supposed to be given back to the people, central government is not doing it. So if central government is there to take from my credit, the credit I buy, 37% from it, in the name of sport levy, they are taken from any fuel that is sold per liter, $4.5 for road maintenance purpose. They are taken from, diverted from education, because that was the reason for that free college education. One. Fofu lañ ko jëlé ñu né road maintenance levy. Why even for sport levy bi tay ñu nañ suñu terme sa nekku di daw. Why is because of tax supposed to be paid. But the same government is collecting capital gain tax. Capital gain tax from any of a land that is sale. You will pay 15% of it. They also have 5% on rental tax. 5% on rent. So you are collecting all this because you believe our economy is based on tax. Sand mining and orders are there. The geology is collecting what is collect from them. So those are all on the geology. And geology is all not this giving on the councils before. They are not giving it to council. All right. They are all there. So it's not point nañ try ñu jokalante. Reew mi du mëna dem each is going on your way. No. As long as we are elected in office. All right. Yeah. Are you collecting with who? No. Why? Mr. Bojang. No, it's government. All right, no. That's council. No. Do you know what is withholding tax? It's not your turn, please. Yes. Withholding tax. It's okay. Allow Bojang to come. So could have new wrap up. You see, first, damay jégalu xëj na ñu bari duñ ko nangu wala du leen ne waaye su ñëwee wax dëgg te yàlla tax $2,000, $5,000 for the entire year pour fu nga dëkk
su ne sa property bi mut na 500,000 loolu is reasonable xam naa am bi dafa des d'accord naa si loolu noonu waaye nag is reasonable te ndame nañu xalaat de waxuñ bii ni luwaasekat yi ñoo koy fay ñu ne borom kër yi it means it's less than 5% of the entire population of West Coast. To pay for what service? That is what? You are paying tax for the valued property that you have, as in the form of a mansion, a self-contained or a story building. Yes. So you are paying tax for service. You're not getting me. Yes, because when you have a valued property, tax is paid for dancing. Tax is paid for service. Yes. But you must have a threshold and a reason for paying. Yes. That is the reason we are discussing. Moy. That's the reason they do value. No, when you say it's reasonable, then for what service? It's reasonable for the service that is rendered to Gambians. One, he has mentioned here that they collect waste. And we have seen that. Yes. It may not be totally whatever, but we have seen that. They have paid more than 300 students. But you, college, you pay university. tax Is that in, not service? I live in Bursube. We are building markets. I live in Bursube, right? I pay tax 2024. Okay. Did you collect my waste? Yes, okay, good. I mean, that's a very... But he is taking all my time. Please, violent call. I can ask... He was talking. He was there talking. Let him allow us. Yeah, please allow him to learn. What we are saying is... No, if you say it's reasonable, that's the word I am underlining. But $167. What makes a tax reasonable? Are you actually saying you, Alaji? No, even against the government tax, I have arguments. Why should the government collect tax? Alaji, leave him to right? complete. I will ask. That is why I'm in politics, because the government collect tax, and I am asking the government when they collect tax, let them give me good service. So I ask any tax collector. That's why I told you the number of services. Any tax collector I see, before I say it's reasonable. That is why I told you the number of services. Before I say it's reasonable, I need to ask. Kurang, okay. All right. Bojang, okay, continue, please. As we speak regarding this Brikama thing, I have seen ministers, I have seen political bigwigs say a lot of things. A Seattle, that's what they say. And ya kele, come ilaftala nyame. How many percent ya waleke? We are saying those people, Gambian, alila moena de. In terms of Brikama Area Council, they are doing perfect service. More for. And nema for mfunde public yango support o Brikama Area Council support. Not tonya for based on the reality ngamenge. If a government minister is paid 200,000 per month, that's what you are paid. That is not too much for ordinary Gambian. But for Gambians, out of let's say the 98,000 households that you have, based on Itole data mentioned for preliminary data, I can bet that 70% of all those people may be odulato. Ikake a commercial faculty. Bode luaso jokande. No, don't say 70%. Allow me 70%. You're talking about 60,000 compound owners are having rent. When have you become God to know what I am about to say? No, you already said. You have to allow me. You said 70%. Yes, allow him please to let me tell you something. No, when people was talking, when people are making assumptions. This is not an assumption that is empty. So this is based on facts. 70%. He mentioned 98,000 households. Needs to go. 70% needs to go, please. 98,000 households. Landlords. Sivo, when did you? Let's be frank here. All of us in this combo, if our parents had not had a house, we were renting. Yes. Now they are saying these people are using their houses to gain money. They should pay only $2,000 in the year. You said that's not reasonable. And when they are making 500,000 in a year on those properties, let's be frank. When did he have his own house? His own house. The rate. So it means he has been paying. Government is saying, okay, you don't own Quran. We are not talking about. We are talking about those that own. And if you look at those that own, they are the minority. Yet they are benefiting from the majority. So if you say pay 166 or 167, that is reasonable, to be frank. Because they said if it values more than 500,000. Yes. They did not say less than that. So imagine 500,000 and in a year, probably that property is generating you 500,000 again. Yes. And you are paying only 2,000 from 500,000.
Yes, there are other expenditures. We understand that. No, but that is the point why we say the very reasonable. And What we want people to know, Kurang, I don't invite you today. What we want people to know is they are politicizing it. That's the fact. They are politicizing it, but let the masses understand ko. Nyimmanche ko momo membe West Coast ba jola iko meye ko da soto. Meye long atambite dalasi wili keme lulula. So ni West Coast gibe majority email fansum ko da soto. What I remember for the people that actually have money should pay their fair share. Yes. That's what they're saying, and they're not getting that from their money per se only. No, you are the one paying to them. Yes. So that's reasonable. That's our argument. It can mean for more because people would think it is now individually. No, what they are saying is neither jar oil it has also the Costa Road. Jar oil nyantaka 2,000 jo. Most of them jar oil manyana 2,000 jo. That's the argument. That's a wrong example. So it is not about that is continue. You're talking so about what we are saying. You're talking about West Coast residents, Right, and then you right. are bringing jar oil as an example. But he's just using. Please. How can somebody who has no house? I can give you an example of somebody who has no house. Look at the farmer in Gunjur or the farmer in Kalaji. You see, You understand what I mean? I can tell you, most farmers in the Gambia, as he himself knows, because that is why he's not a farmer. He's from this place. I am a farmer. Why did you go that way? You always say, I'm an accountant. Go and say, I'm a farmer. I'm a farmer. Most farmers cannot have 500, property. So we have to use the best example, which is their oil. My friend, let's understand that. Some farmers are paying their tax more than some of the people who are building these houses. Yes. Absolutely. And again, Silvo, when you come 1 year and tell the people, when you Silvo, allow me. Let's just be frank. We just have 7 What minutes. is there is this. They have said there was no valuation as far as West Coast is concerned since 2005. It means there were people who got empty plot. 2005 to date is how many? We're talking about decades. 2, I think. Maybe they have built and still they are still paying the empty plot fee. Even the empty plot So fee this itself. is what has come to make sure these things happen well. So you cannot say that is not reasonable. That's reasonable. But the ordinary Gambian who has no house should not think it is him. No, they are politicizing it. They said those. It is him. You know why? When you are renting, when the landlord pay more, But you have been paying to the landlord all the time, and you haven't been paying. That is natural. Let me So go to Jazz. I'm sorry. You will not speak there today. All right. Mr. Just quickly, right, because I'm not doing time. Prices. What you should talk about is the situation people. Please allow Durija to speak. Yes. But allow Durija to speak, please. Yeah, Yes. sorry. That's true, but Okay. that does not mean you Alright. have to make argument based on wrong presumptions. All right, Mr. Kurang and Bojang. Mr. Jah. Okay, just quickly because we are running out of time. Well, I'm telling you. awma lu bari lu ma ci wax because daanaka ñoom exhaust nañ yëpp and yi fi tax la ñoo wax fii li ma bëgg a wax about the issue pour man dama feel ne is reasonable weer bu nekk is about $166 $166 loolu feel naa ne it's payable pour at bi yëpp benn $2,000 loolu lu ñu war a mun a fay la concern bi only on the vanity. The other compounds are paying at Bineka, they are only paying $175. Like any property below 500. Which house can you build today that is not going to be 500? Just go there. Of course. Your turn will come. Your turn will come. Please, please. I don't know. When you are there, what gonna? Balen dulu jamu continue. Balen dulu jamu continue. Dulu jamu continue. All right, that's fine. You see the type of I'll do jamu one house continue. cannot be 500. Yeah, okay. Dulu jamu, okay. Come on. Dulu jamu continue. You have seen those Taj houses. foog naa ne topic bi ak discussion bi mooy ne liñ yokkatu 2000 yes. so moo tax man ci boobu laa nekk di focus I'm not speaking generally waaye based on the discussion fii loolu laay wax ne is reasonable boobu laa calculate not yele di yeneen issue yu ma am mooy naka la fan la council di jaar ba collect ko ak lim collectam mu make sure ne mu put ko into good use man lii mooy suma challenge naka lañ ko collecté comme lu ñoo wax xam nañ ne ñu bari si collecteur si duñ la jox receipt loo leen jox seen poste la dem ñooñu ñu ngi liggéeyal seen boppa et loolu dafa ñëw affect the entire region again
even nu council wala operator lim soxla ci xaalis du mut ba pare lim war a delloowaat si nit ñi tam du ko am so yokka bi waa baax na waa léegi nañ fexe ñu jot ci xaalis bi ba pare ñu def ko fu ñu ko war a def loolu lu important la and leneen li ma bugg a wax rek bu mu am si council na éeg dem tam ci government ci boppam council am nañ beneen responsibility mooy bitigi Sirifo wax na ko fii su fekkee ne bitigi da nga leen sas lu seer dañ koo teg ci marchandise bi nit ñi ñoom ñooy soonaat again leneen li ma wax mooy ñii luwaa si kër yi tey agency yi borom property si lu leen neex lañ dee caaj again it's going back to nit ki li ko government di fay wel bu dee it's not enough pour nga war a fay pour nga fay sa luwaas so yii daf dee tax dëkk mu jafe daf dee tax citizenry bi tam life am it's very hard pour mu mun a win lii and dama feel ne dañ war a create a better policy yoo xam ne dina adresse yi ñu am standard soo xam ne you know people will be able to afford it. Thank you. Kurang. In summary, su fekkee ne yaa ngi wax reasonable. And there is nothing that is reasonable about this because you know very well what we should talk about. You have if you say it is reasonable, why? You must base it on something. And who said here without basing on something? That is why. No, we are basing on something. Let me explain. Something Let me explain. No, you did not allow us to explain. We cannot allow you to explain. I have not. No, we cannot allow you to explain. He has been interrupting since for our time also. We may interrupt. Nobody argued here without bringing any basis. We all brought basis. You cannot say it's not reasonable. What is it? Mom, Kaina don't say, Mom, Kaina, I'm own Keram. Please listen. Kaina. So you have done rent. So you say more, you more than 500,000 work. Okay. That is reasonable. Okay, correct. As simple. So I'm making guru, either the central government or the local government. You're going to drop money from 500 to 1,000 or from 1,000 to 1,005. Take a explain local askan bi. Laral se kewul bi. Right? Feka explique ulo na mungedem. But what is the evidence to explain lo askan? What evidence has he that has not? What is the point of gazetting it? That is why. What was the point of gazetting I am asking. No, what was the point of gazetting? You are not saying things without any basis. You say, wow, what was the point of gazetting? People know it. Maybe when you finish, I will learn. No, but simple. That is it. So it has been told to the public. Say you did not hear. What is the point of the entire process? What I am saying, if I said I need 500, I need to explain to the public, I need 500 or 2,000 from everybody. Motamalaje Silvo about the strategic plan, so that this 500, when I collect it from 98,000, I will get 200 million or 300 million. This 300 million, Manko spend on this amount on development, this amount on expenditure. When that picture is so clear, I can come back to people and say, you see, the money I collect, this is what I am using. That picture is clear. That is what there is not a time in the history of this country that we have a chairman gave 1 million or 500,000 to each one. Yeah. Come on, let us give credit where it is due. Yankuba has done what the central government couldn't even do. You are giving 500,000 to National Assembly members. He is giving 500 to councils. In which history has he seen that? So what are you talking about? They say they do more than what is being done now. That's what they say. So if you want to listen to politics, listen to it. But if you want to look at the realities, the reality is Yankuba does not so you cannot fight. Come on. Pushing for this. All right. Yeah. We are not giving service to our people. No, the APRC, they say they do more than you. That's what I'm telling you. He said there is no party. I am saying your expenditure and your income that's always Thank you so much. People all right, to Mr. show them that it's very clear. Say it is not clear because you don't want it to be clear, but it's very clear. Where is the paper? All right, thank you. Where is the paper? Thank you, Mr. Bojang. Thank you, Where is the document? Haji Suwane. Thank you, Duduja. Thank you, Kurang. Time dafa jeex tak maybe I will just allow you to pour nga tagoto bo beugé wax dara tamit ci mbir mi na la may keep it up you are doing great yeah but time mo jeex mo nga program time professor of commission leader was still for service just I give you just 2 minutes please yeah time dafa jeex tak service bu ko rokon yeah please allow him it is time support anybody but you cannot come and throw facts without justifying them that's fine no matter all right Haji Suara you have 2 minutes please yeah allow him
him. Yeah, allow Sirifo to talk now. Just 2 minutes, please. You need to just. Thank you so much, Garme. Content na trop. Special guest. Jerejef. As a special guest. Alaji, Please allow him. We need to have 2 And minutes. now he wants to talk about that. I'm Alaji, okay, I respect your opinion, understand. Accountability and transparency is very important. And then, Lumala Buga work for Moine, if you come to Brikama Era Council, Lobuka Hamrek, you will know it. We are so open. And we are so transparent. Anything we have the Lulu like give the information before people come. What I'm saying is what I'm saying someone said put it on the media so that we can see it. But Alaji, I'm not Joma Suma time. At least you need to give me that little respect, at least as a guest. I mean, I'm gonna, if I'm here as a panelist, no problem. Oh, welcome, but I'm a guest. guest, so at least give me that one. So Luma Buga work for Alaji. I'm content na trop pour ñëw fi. Understand la? What you are saying, I really acknowledge it, Mr. Dudu. Lu work tamit. Understand? All of you people, I really appreciate it. It's a country we have to build. Brikama Era Council, we are not just an island, understand? And then, like, yeneen mistake, but lu ma leen bëgg a wax fi mooy ne we are so open. Képp ko am ne wax West Coast la dafa am loo am ne ñu laa jaaxal ñëwal si council ñu ngi amee PR department moo am ne public relation officer boo am ne moom is ready to answer every question. Affaire services nag comme Alaaji lu mu wax lu tax ñun ñu ne we can affaire $2,000 bi there is a justification to it. Justification to the $2,000 is mooy ne the services we are giving. So xoolee Brikama Era Council balaa chairman Yankuba Dabo there was no here boo am ne ñu joxe council ward bu nekk ñu jox leen $500,000 am musuto am Brikama Era Council at one go. We give it the following year jox leen 28 million ward bu nekk 1 million soo xoolee 1 million boobu noonu ward buñ dem soo xoolee soo demee Burfoot Tintinto dafa am how much were they giving before? No Burfoot Tintinto musuno am there was no electricity in that area. Out of council, out of that fund, today they are enjoying electricity. All right. So they may I mean Mayok ward Tabanem for Marseille. No, please, Haji, you don't have time, please. Just move sa dafa war a jeex. Te 2 minutes dafa jeex tak. Amul ndox pour ñëw naan. Amul ndox. Waaw, just break down. Yeah, amul ndox pour ñëw naan. Pour ñëw naan. Time bi dafa jeex tak. Sirifo, so somebody was saying we give electricity service also to even Bonto and Yemen places. Okay. Why? So those are service bomb the council we have to do it. All right, we pay for 600 students. All right. We so Alaji, I am next telling time, you next time. there is a justification for people to pay 2,000 as far as the money is going back to them. Thank you very much. Eyeafrica TV. Thank you very much to all the panelists. Okay. I am so grateful to be a special guest to my own panel. All right. Thank you so much. Please. Yeah. All right. That's fine. Please. That's fine. That is fine. Even we will try. We will try the chairman here one day, inshallah. Inshallah. Loolu du ñàkk. Thank you so much, Haji Suwane. Thank you, Bojang. Thank you, Mamadou Kurang. Thank you, Tudija. Thank you to our special guest, Sirifo Bayo Sonko Gambia. Di gërëm ñëpp, di gërëm Bassini Kanté, Bousseiri Kanté and Hadi Jassi, di leen gërëm ñëpp. Di gërëm tamit Chief of Staff ci time am bu mu jël response suñ call bi. Loolu tamit ñu ngi ko gërëm moom tamit xam naa dina mos a ñëw fii so maa ngi gërëm ñëpp unfortunately duñ ko mën a laal mais bi nekk suñu réew dinaa fexe bi ko dama bëgg tamit am victime si mooy dis Salaji demolition at least ñu nekk suñu guest bu ñu mënee am tamit somebody from physical planning dinañ ko try ñu mën a discuss about that inshallah so di leen gërëm bu baax di gërëm tamit kan Fati Creation moom bi nga xam ne moom ma ñëwal yëre bu rafet bi nekk fi nga xam ne mooy Wellingara adresse bi foofu la kan Fati Creation c'est young Gambien boo xam ne gëm boppam di ñaw yu rafet toog fii di liggéey employé ay ndaw ñuy liggéey ci moom mu doon koo xam ne tamit xale bu loxoom set la ñaw yu mel nii wala yu ko dàq sax boo ko bëggee bu góor bu jigéen soo ko contacté rek ci ndomba si 2271 916 wala 523 4379 soo ko contacté rek boo demee si moom sometime boo amul sax piis moom mun na la jaay piis ñawal la ko style boo bëgg rek moo xam góor nga moo xam jigéen la su ko defee nag youth si ñoo jara empower ñu nga xam ne ñu ngi toog ci biir dëkk bi fii create li nga xam ne mooy employment di liggéey fii ci biir réew mi kon ngeen jàppale ko mbokk yi tey lii la woon dig leen dajee àllarba bële di ñëw bu ci yàlla andee jàngeen jëf ñu fanaan jàmm